Hello students, Namaskara ಎಲ್ರಿಗೂ. Welcome all to Physics Wallah classes. I know that students, ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 18 + 12 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸೆಷನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಷನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 30 ಔಟ್ ಆಫ್ 30 ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಷನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. I hope this session will be very helpful for you. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 1 ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 1 or 2 ಡೇಸ್ ದೇರ್. ಯಾಕಂದರೆ 80ಗೆ 60 ತಗೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. 60ಇಂದ 80 ತನಕ ಜಂಪ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ, ಬಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಇಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 60, 65, 70 ಬಂದರೆ ಸಾಕು 80ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಈ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? In the exams you will get 2 marks questions. So total how many questions will be given? Total how many will be given, students? Total 11 questions will be given. Out of that you need to attend 6 questions. 6 questions attend ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 11 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ITF, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4.2. ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5.3. ಓಕೆ, 5.3 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 5.3 ಅಲ್ಲಿ 1 to 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ 5.3 ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ 1 to 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5.4 ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 5.4 ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5.4 ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 5.5. ಓಕೆ, 5.5 ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 9, 10, 11, 12 ಆರ್ 10, 11, 12, 13 4 ಕ್ವಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ dy/dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ 5.7 ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 5.7 ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 5.7 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 5.7 ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್.
So first, fourth topic is application of derivatives. So coming to this application of derivatives. So application of derivatives. So in this application of derivatives, students, you will be getting application of derivatives. You will be getting 2 questions. For this, you need to concentrate on 6.1 and 6.2. 6.1 ಮತ್ತೆ 6.2 ಈ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು 6.1ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮೆಷರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಎಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ 7.2, ಓಕೆ 7.3, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 7.8, ಓಕೆ 7.8 ಇಷ್ಟು, ಸಾರಿ 7.8 ಅಲ್ಲ 7.9. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸೈಸಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೆಫರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 8th, 9th, 10th ಚಾಪ್ಟರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 10th ಚಾಪ್ಟರ್. ಇನ್ ದಟ್ 10.2 ಮತ್ತೆ 10.3 ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 3D, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ 7th ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 3D. 3D ಅಲ್ಲಿ you need to concentrate on students 11.1, okay 11.1, 11.2 ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 11.1 ಮತ್ತು 11.2 ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. So in probability, you can expect 2 questions students. For that, you need to concentrate on 13.1 and 13.2. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 6 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, I suggest you to students, just go with this first. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. 3 marks 2 marks ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಅದರೊಂದು 20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 25 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 2 marks ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 3 marks. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 to 6 marks ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? ಮಹಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 9 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೇ 2 ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಓಕೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. 6.2 ಬಿಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 6.1 ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಐ ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಆಯಿತು ಮುಂಚೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಯಿತು, 5 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ 13 ಮತ್ತು 13.2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಯುವರ್ ಡೌಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೈಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 12 out of 12. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಡು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋದೇ ನೀವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ 2 more ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಣ್ರೋ. ಡು ನಾಟ್ ಬಯಾಟ್.
ಸೊ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೊ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮಗೆ CETಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, PCMB 4 ಕೂಡ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ sin inverse of 2x into root of 1 minus x equals to 2 sin inverse x. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS here, what is given? Here it is given sin inverse of 2x into root of 1 minus x square. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, 1 ಇಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈವನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನು ಬೇಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಏನು, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಪುಟ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಏನು ಬೇಕಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, therefore we get here sin inverse of 2 sin theta, okay, into root of 1 minus sin square theta. Got it? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, which is equal to sin inverse of, it is 2 sin theta into 1 minus sin square theta ಅಂದರೆ cos square theta, square root ಇರೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos theta ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, therefore we get sin inverse of sin 2 theta. Okay, so here what we get here, sin inverse of sin 2 theta, it is nothing but 2 theta ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. We get here 2 theta and 2 into what is theta students? It is nothing but sin inverse of x. Right? So that is what was required. Theta equals to what? Sin inverse of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ RHS. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ therefore LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. ಅಡೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ, 2 cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್, ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, therefore now students here, now sin inverse of 2x into root of 1 minus x square can be written as sin inverse of, it is 2 into cos theta, 2 into cos theta, and here root of 1 minus cos square theta. Okay, so now here 1 minus cos square theta, yes, ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ sin inverse of, it is 2 cos theta into 1 minus cos square theta is nothing but sin square theta. Square root of sin square theta ಏನು, sin theta ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 2 cos theta into sin theta, therefore we get sin inverse of, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು, sin 2 theta ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ sin inverse sin ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 theta ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, theta is equal to ಏನು ಬೇಕು ನನಗೀಗ, cos inverse ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬರುತ್ತಲ್ವ ಈಗ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ theta into cos inverse of x. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವಂತ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೇನೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by root of x square minus 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು?
So here we need to use the substitutions and reduce this into the simplest form and then integrate finally. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು DX ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, therefore ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. therefore students cot inverse of 1 by root of x square minus 1 equals to, it is cot inverse of, it is cot inverse of students 1 by square root of ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get secant square theta minus 1. Okay, therefore we got cot inverse of 1 by secant square theta minus 1 is nothing but tan square theta ಅಲ್ಲ. Okay, so here we got cot inverse of, it is cot inverse of 1 by tan theta. Okay, 1 by tan theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is cot theta, right? Therefore we got here cot inverse of cot theta. So cot inverse of cot theta ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, theta ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. what is theta students? theta ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, it is secant inverse of x. So ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು DX. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/5 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, 2 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ 2 ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ನನಗೆ? ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ A plus B. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ A plus B ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ A ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ B divided by 1 minus tan A into tan B. Okay, this formula I need to remember. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ? what I need to do students? Yes, so here what I am going to do is put sin inverse of 3/5 equals to A. Okay, and cot inverse of 3/2 equals to B. So ಏನು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇದರಲ್ಲಿ? tan A ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಆರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಯರ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತೆ. therefore this the same result students. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if I convert into tan, so it will be tan inverse of 3/4 equal to A, or 3/4 equals to tan A. So tan A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is 3/4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, coming to this students, if I use the Pythagoras theorem, here we get 3/2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 3, ಇಲ್ಲಿ 2. okay, and here we get it is root 13, right? but ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು tan inverse of, so I require tan inverse of, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, the same result students, it will be tan inverse of 2/3 equals to B. therefore tan B equals to, it is tan B equals to, it is 2/3. okay, so this result and this result plays very important role now. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/5 ಅಂದರೆ ಎ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/2 ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. therefore students, therefore tan inverse of sin inverse of 3/5, okay, plus it is cot inverse of 2/3, it is cot inverse of 3/2. okay, cot inverse of 2, it is 3/2. okay, cot inverse of 3/2 equals to, cot inverse of 3/2 is equal to students, it is tan inverse of, ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, A plus B, ಸಾರಿ, it is tan of ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ tan inverse ಅಲ್ಲ, ಇದು tan, ಸಾರಿ, so this is students tan of, here also it is tan of A plus B, ಹೌದಲ್ಲ? so it is tan of A plus B which is equal to, it is tan A plus tan B divided by, it is 1 minus tan A into tan B, 1 minus tan A into tan B.
So tan A, what is tan A? Tan A is nothing but, students, it is 3 by 4, and tan B is nothing but 2 by 3. Okay, it is 3 by 4 and 3 by 4 and 2 by 3. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 3 by 4 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 by 3 ಬರುತ್ತೆ divided by it is 1 minus 3 by 4 into 2 by 3. So what is LCM, students? 12. So 9 plus 8 divided by 12, and here 12 minus 6 divided by 12. So 12 and 12 got cancel. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 17 by 6 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ? This is the required answer. What is the option, students? This is the right answer. Okay, 17 by 6 is the right answer. I hope you understood. Okay, so tan of A plus B form na use madidre, then you will definitely get the right answer here. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes, so students 2 marks ke niಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. 3 marks ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 marks ಗೆ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಒಂದು 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 7.1 ನಲ್ಲಿ 2.1 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ 2.1 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದೇ 2.2 ಇಂದ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, area of triangle is given by, students, it is the area of triangle is given by 1 by 2 into, okay, 1 by 2 into it is modulus of, and here students it is another determinant here. So ಒಳಗಡೆ determinant ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, modulus ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, what we get here, we get x1 x2 x3, and here it is y1 y2 y3, and here it is, students, 1 1 1. Okay, so this is how we use the what we find the area of the triangle. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, this is nothing but your modulus, students. What is this? This is nothing but modulus. ಯಾಕೆ modulus ಹಾಕ್ತೀವಿ? We use modulus only because, students, we know that area of the triangle will be positive. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಮಾಡಲಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಪುಟ್ ದ ಮಾಡಲಸ್ ಇಯರ್. Okay, so now coming to the given problem, students, let me solve one of the problem. So let me solve the third problem here. Okay, ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, therefore area will be equal to, students, 1 by 2 into modulus of your determinant. So ಇದರಲ್ಲಿ x1 x2 x3, that is minus 2 3 and then minus 1, y1 y2 y3, that is minus 3 2 and then minus 8. Okay, and then here 1 1 1. So determinant closed and then the modulus is also closed. Okay, so now here coming to this, we get here 1 by 2 into modulus of, ಇದನ್ನು expand ಮಾಡಿ, minus 2 into it is 2 plus 8. Okay, plus 3 into it is 3 plus 1. Okay, and then plus 1 into it is minus 24 plus 2. Okay, so we got here finally here modulus we put. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 by 2 into modulus of, so here it is minus 2 into 10. Okay, plus 3 into 4 and then plus 1 into it is minus 22. And then the modulus is closed. So 1 by 2 into it is minus 20 plus 12 and then minus 22. Okay na? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ minus 20 minus 10 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, minus 20 minus 10 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore area equals to 1 by 2 into modulus of minus 20 minus 10. So what we got here, 1 by 2 into modulus of minus 30. So which is nothing but 30 divided by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ? ಸೊ therefore what will be the answer, students? 15 square units will be the right answer. I hope you understood this. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ everyone? Okay, so this is the reason why we need to put the modulus here. I hope the concept is clear. Okay, fine. So now coming to the next problem, students. Yes, show that the points are collinear. See, points are collinear ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we need to show that this determinant is equal to 0, area is equal to 0 ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. Area, okay, so to show that points are collinear, students, to show that A, B, C are collinear, so ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, we need to show that area of triangle, area of triangle ABC is equal to 0. Area of triangle
ABC ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ therefore consider ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ area of triangle ABC which is equal to 1/2 into modulus of, okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು A B C ಬರುತ್ತೆ and here B plus C and C plus A and then finally students A plus B and here 1 1 1. Okay, and then the modulus is closed. So now here we get 1/2 into it is modulus and then here square bracket is open. So A into we get C plus A minus B and then minus of B plus C multiplied with B minus C. Okay, it is B minus C and then students then plus 1 into it is BA plus B square minus student C square minus AC. Okay, and then here the modulus is closed. Okay, so now here we get, so now students we get here next page al bariyana. So A ಮತ್ತೆ A cancel ಆಗುತ್ತೆ. So AC minus AB, therefore area equals to 1/2 into modulus of it is AC minus AB. Okay, AC minus AB. Next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? AC minus AB B plus C into B minus C. What is that? B square minus C square alva, right? So here we get minus of B square minus C square. Next plus plus students ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? BA plus B square minus C square minus AC. Okay, BA plus B square minus C square minus AC. Hodala, right? Okay, so now the bracket is closed and then so here we get modulus is closed. So now here we got 1/2 into modulus of AC minus AB minus B square plus C square, okay, plus AB, okay, or plus BA plus B square minus C square minus AC. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? Yes, B square C square plus AB minus AB plus AC minus AC. Therefore we got 1/2 into 0, therefore 0. So conclusion ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Therefore area is equal to 0, which implies the points ABC are collinear. The points A, B, C are collinear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So now coming to the next problem students. Yes, find the values of K if area of triangle is 4 square units. See, for this students we need to use a rule. ಯಾವ rule? See, if modulus of x is equal to A. If modulus of x is equal to A students, then we write that x is equal to plus or minus A. If modulus of x is equal to A, then we write that x is equal to plus or minus A. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So here students, here given, so here given, I'm just taking the first question students. Here given area is equal to 4. Okay, area is equal to 4 square units. Hodala, right? So what is area students? It is nothing but 1/2 into modulus of, and here determinant of what? minus 2 0 0 and then 0 4 K. Okay, 1 1 1 and here it is 4. Okay, so ಈಗ 2ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಓಕೆ, minus 2 0 1 0 4 1 0 K 1 equals to, so here determinant closed, modulus closed, which is equal to 8. Okay, ಈಗ modulus ತೆಗಿರಿ. So if you remove the modulus students now, okay, therefore we get here, if you remove the modulus we get plus or minus 8. Okay, and then we just write the determinant. ಈ determinant ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ? minus 2 0, okay, it is minus 2 4 0. Okay, so minus 2 0 1, sorry students, minus 2 0 1, next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It is 0 4 1 0 K 1. Okay, so it is 0 4 1 and 0 K 1. Okay, so now students here, I hope I have written it perfectly right. Yes, correct agide. So now if I expand with respect to first column, okay, expand with respect to first column students, expand with respect to first column. So if I expand with respect to first column, okay, we got here minus 2 into, it is 4 minus K equals to plus or minus 8. Okay, therefore minus 8 plus 2K equals to plus or minus 8. Okay, therefore we get two cases students here, that is minus 8 plus 2K equals to 8 and minus 8 plus 2K equals to minus 8.
this will be 2k is equal to 16, k equals to 8. Okay, this is one case, and here 2k equals to 0, therefore k is equal to 0. So what are the values we get, students? K is equal to 8 or k is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1,2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3,6. Okay, so now what I need to find? I need to find the equation of these points. So equation of this. ನಾನು ಇದರದ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ದೆನ್ ದರ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x, y. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, so we know that since we know that if 3 points are collinear, then their area is equal to 0. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? They are bringing the third value, third point, so that such that students, if this point lying on the same line, then their area is equal to 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? let C of x, y be a point lying on the line joining 1,2 and a of 1,2 and b of 3,6. Okay, therefore ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? a, c, b are collinear. Therefore if they are collinear students, area ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರದು? Therefore area of triangle ACB is equal to what? 0. ಹೌದಾ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1/2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? 1, ಸೊ ಏನಿದೆ? 1x3. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 1x3. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? 2y6. ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 2y6 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ 1, 1, 1. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಲೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ 1 ಇಂಟು y minus 6. ಓಕೆ, minus 2 ಇಂಟು it is minus 2 into students, it is x minus 3 plus 1 into it is 6x minus 3y. Okay, and here it is equal to 0. Okay, here it is equal to 0. So now here y minus 6, okay, modulus of y minus 6 minus 2x plus 6, okay, plus 6x minus 3y equals to 0. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 4x ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, plus 6 ಮತ್ತು minus 6 cancel ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So 4x and then we get here minus 2y equals to 0. Right, minus 2 plus 6, it's nothing but 4. 4x minus ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 2y ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Therefore we got here 4x equals to, so 4x equals to 2y students, or yeah, it is y equals to 2x. What we are getting here? The equation of straight line is nothing but y equals to 2x. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? So if you want to cross verify the students, use this y minus y1 equal to, so here which we can use students, y minus y1 equals to, it is y2 minus y1 divided by x2 minus x1, okay, into here it is x minus x1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ y minus y1, so y minus, what is y1 students? It is 2 equals to y2 minus y1, 6 minus 2 divided by 3 minus 1 and here x minus x1. So we got here y minus 2 into 2 equals to 4 into x minus 1. Okay, so therefore we got here 2y minus 4 equals to 4x minus 4. So we got here y equals to 2x. So this equation is 100% perfect. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೂಡ y equals to 2x. ಇದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದು? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ y equals to 2x ಇಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೂಡ ಏನು? y equals to 2x. ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್. ಬರೀ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
Got it? Okay, fine. So hagadre coming to the next problem. Yes, so if area of triangle is 35 square units with vertices, then find the k value. Okay, we need to find the k value here. Okay, so hagadre the same type of problem what we did before, students. Hauda? Right, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. Find the area of the triangle if, yeah, so k value find out ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Yes, you can try this question also, students. It's of the same type. Yes, so now coming to the differentiation, students. So differentiation ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so these are the set of problems which we need to solve, students. I have brought all these questions for you. So let me try to solve as many problems as possible. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, so ಇದು coming to this, students, it is of the problem 5.3. ಇದೆಲ್ಲ 5.3 ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2x plus 3y equals to sin x ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್? 2x plus 3y equals to sin x ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? We need to find dy by dx. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ you need to mention here. Please mention this. Okay, so ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ sometimes ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if you don't mention this, there's a chance that you might lose the marks. Okay, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 2 into 1. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ is 3 into dy by dx equals to differentiation of sin x is nothing but it is cos x. Okay, therefore we get here 3 into dy by dx, 3 into dy by dx equals to cos x minus 2. Therefore dy by dx equals to, students, therefore dy by dx equals to, it is cos x minus 2 divided by 3. This is what we get. I hope you understood this. Clarity sikkidalla ellargu, right? Okay, so next, so hagadre students, this is the required answer. Ist baradre 2 marks kandita sigutte. Okay na? Fine. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ವೈ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, 2 into 1, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 into y1 equals to sin y differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos y ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಯರ್ y1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? what we have got here? y ಇದೆ. y ನ with respect to x differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dy by dx ಬರುತ್ತೆ. That is what I have written here, y1. Okay, what is y1, students? Where y1 is nothing but it is dy by dx. Okay, so ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? y1 ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, that is dy by dx. So 3y1 minus cos y. Okay, ಅಥವಾ let me do like this. So ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 equals to cos y into y1 minus 3 into y1. So here we will take y1 common. So we got cos y minus 3 equals to 2. Therefore y1, which is nothing but dy by dx. So which is nothing but, students, 2 divided by, it is cos y minus 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now coming to the next problem. Yes. So here, students, same way. But ಇಲ್ಲಿ y square ಇದೆ. y square ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, you are differentiating y square with respect to x. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? 2x ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ 1 there. ಹೌದಲ್ಲ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ 2x ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Okay, whatever this x is there, you differentiate this next. So with respect to what? X itself. So ಏನು ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು 2x into 1, which is nothing but 2x itself. Okay, but ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? What you do, students, now if you observe here, you are differentiating y square. So y square differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 2y into d by dx of y.
ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಬಂತು, ಬಟ್ ವೈನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2y ಇಂಟು dy/dx. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ವೈನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ dy/dx. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, differentiate this with respect to x, students. So we got here a into 1 plus b into it is 2y into y1 equals to it is minus sin y into y1. Okay, therefore take y1 to one side, students. So a equals to, okay, so iga one kelsa marana idralli 2, okay, so 2b into y into y1 plus it is illige bandre enagutte sin y into y1 equals to minus a. Therefore y1 equals to, so y1 of n ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2by plus sin y, okay, equals to minus a. Therefore y1 equals to, students, minus a divided by it is 2by plus sin y. 2by plus sin y, this is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಟಿಲ್ here you need to complete it, ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. dy/dx ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ with respect to x, students. Let me differentiate this with respect to x. So if I differentiate with respect to x, so what happens here? We get x and then y differentiation is y1 plus y, and then differentiation of x is 1 plus y square already ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತ 2y into y1 equals to tan x differentiation is secant square x plus y1. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? y1 ಎಲ್ಲ y1 ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ. x into y1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ವೈ ಇಂಟು y1 ಮೈನಸ್ y1, ಈ y1ನ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಮೈನಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ y1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x ಪ್ಲಸ್ 2y ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ದೇರ್ಫೋರ್ y1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ minus y divided by it is x plus 2y minus 1. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? I hope everyone has understood this. Okay, fine. So now, yeah, I hope you can solve all these problems, students. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ 2x ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು y1 ಪ್ಲಸ್ y ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 2y ಇಂಟು y1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ y1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x ಪ್ಲಸ್ 2y ಬರುತ್ತೆ. And here it is minus 2x minus y. Therefore y1 equals to minus of 2x plus y divided by, students, it is 2x plus y divided by it is x plus 2y. This is the required answer. Okay, fine. So now here, yeah, so you can solve all these problems, students. So I think you can solve all these problems. I am giving this as homework. Try on your own. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ d/dx ಆಫ್ sin square y, okay, plus d/dx of it is cos of xy, okay, equals to d/dx of k. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್? ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೈನ್ ವೈ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೈನ್ ವೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಯರ್ ಕಾಸ್ ವೈ. ಮುಗಿತಲ್ವಾ? 2 sin y and then sin y differentiation is cos y. But coming to the students, plus ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್.
Okay, so we got here minus sign of x into y. Next, d by dx of xy. Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? You differentiate x into y. So x into y differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x into y1 plus y. Okay, and then here students differentiation of this is nothing but 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಬಂತು, ವೈನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? y1 ಬರುತ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ಯರ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 sin y into cos y into y1 minus here, let me multiply sin xy with this. So we got x into y1 into sin xy. Okay, plus, sorry, minus, again here, minus y into, it is sin xy equals to 0. So y1 common ತಗೊಂಡ್ರೆ students, ಇದರಲ್ಲಿ we got, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, y sin xy. So we got here y sin xy divided by, it is 2 sin y into cos y, 2 sin y into cos y, and minus students, minus, yeah, y1 common ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. So we get here x into sin xy. Okay, this is the required answer. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so next problem students, try to do this on your own. You can do this. So sin square x ಇದೆ, sin square x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 sin x into cos x. But cos square y ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 cos y into minus sin y into y1 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? 2 sin x, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 cos y ಇಂಟು ಮೈನಸ್ sin y, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು y1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, 2 cos y ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ವೈನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೈನಸ್ sin y ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, y1 ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, therefore y1 equals to students, it is 2 sin x, okay, 2 sin x divided by 2 cos y into sin y. Okay, therefore y1 equals to, it is sin x divided by sin y into cos y. Sin y into cos y. This is the required answer. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay. Yes. So now students, this is 5.4 problem. 5.4 problem. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ LHS ಮತ್ತು RHS ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೆಟರ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು e power x and divided by sin x. See, in this type of problem you can either use the take log on both sides, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. There is nothing wrong with that students, or you can directly differentiate using the chain rule. Quotient rule. So I better suggest you to take the log on both sides. Okay, so take log on both sides. If you take log on both sides students, log y equals to, it is log e power x minus, it is log sin x. Okay na? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? log y equals to, it is x into log e, okay, minus log into sin x. Okay, now differentiate with respect to x students. So now differentiate with respect to x. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, let me write here first. So this is nothing but your log y equals to x into 1 minus log of sin x. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? we get here 1 by y into y1 equals to differentiation of x is 1 minus 1 by sin x, and differentiation of sin x is what? Cos x. Okay, therefore we get here students y1 equals to, it is y into it is 1 minus cos x by sin x is what? It is cot x. Okay, and what is y students? y1 equals to, what is y? y andre ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It is e power x by sin x ಅಲ್ಲ? So we got here e power x divided by sin x into, it is 1 minus cot x. So this is the required answer. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಿಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ e power x by sin x ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್, ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ e power sin inverse x ಇದೆ, e power sin inverse x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು e power sin inverse of x. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ e power sin inverse of x, ಓಕೆ, ಇಂಟು sin inverse of x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1 by root of 1 minus x square. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೇಕ್ log on both sides, ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. So then also you will get the same answer students. Even if you take log on both sides, you will get the same answer. So this is the answer required.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್? Okay, how to differentiate this e power x cube? Let us see. So here let y equals to e power x cube. Okay, so now here dy by dx. What is dy by dx, students? It is e power x cube. Next ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಮುಂಚೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3x² ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. Okay, so let me differentiate this and then let me move on to the next question. So ಇಲ್ಲಿ sin of tan inverse of e power minus x ಅಂತ ಇದೆ. So better take y on, let y equals to, it is sin of tan inverse of e power minus x. Okay, therefore we get here dy by dx equals to, for sign differentiation, what is the sign differentiation? Is cos. Okay, cos of tan inverse of e power minus x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? 1/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ -1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು? ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ you can just stop this, or minus e power minus x into cos of tan inverse of e power minus x divided by, it is 1 plus e power minus 2x. This is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes, log of cos e power x ida. So idರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? Take y, students. You choose this as y. Let y equals to, it is log of cos, okay, e power x. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? dy by dx equals to, it is 1 by cos e power x. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೈ. ಸೊ y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ y is equal to students, it is e power x plus e power x square plus e power x cube plus e power x power 4 plus e power x power 5. So now differentiate this with respect to x. So we get e power x plus e power x square into 2x, okay, plus e power x cube into 3x square plus it is e power x power 4 into 4x power 3 plus, students, it is e power x power 5 into 5x power 4. Okay, so ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. Got it? Okay, fine. So now coming to the next one. So now, students, this is one of the very important problem. Root of e power root x. Root of e power root x. ಅगर ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? So let it is y equals to square root of e power root x. So y differentiation, y1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ dy by dx. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಆಚೆ ಇರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? 1/2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1/2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀರಿ? ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀತೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಬೇಕು? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೈ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವೈ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ವೈ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು? y1 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, therefore, students, here we get y1 equals to
Okay, so here, yeah, so students, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 by 4 into root x into it is root of e power root x, and then students here it is e power root x. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now let me move on to the next problem. So moving to the next problem, students. Yes, so let us come to the next problem now. Find the second order derivative. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ x ಇಂಟು ಕಾಸ್ x ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ y1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ x ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ x, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ x into differentiation of x is 1. Howdala, right? So therefore we got y1 equals to it is minus x into sin x plus cos x. So now students, again differentiate with respect to x because they are asking us to find, yeah, they are asking us to find what? Second order derivative. Hagadre ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? y2 equals to minus, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ x into cos x plus sin x ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x is 1. ಸೊ ಇದ್ರ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ y2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ದೇರ್ಫೋರ್ y2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ minus sin x and then again minus sin x. Okay, so therefore we got y2 equals to it is minus of it is x into cos x plus it is 2 sin x. Okay, this is what we get. Sorry, it is 2 sin x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so this is the y2. Then coming to the next problem, yes, e power x into sin phi x. So here coming to the students, let us take this as y. Let y equals to e power x into sin phi x. So what we get here, differentiate with respect to y x. So let me differentiate with respect to x, students. So what we get, y1 equals to it is e power x into sin phi x differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ, phi cos phi x, right, plus sin phi x ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ differentiation of e power x is e power x itself. Is that right? Okay, so we can take e power x inside, students, and then we got phi cos phi x plus sin phi x. Is that right? This is your y1. So but ನನಗೆ second order derivative ಬೇಕಿದೆ, therefore differentiate this again with respect to x. So let me differentiate this with respect to x again. Therefore y2 equals to, ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, e power x ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗಾಟ್ e power x into it is minus 25 into sin phi x, okay, plus it is phi cos phi x. ಮುಗೀತಲ್ಲ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು e power x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ phi cos phi x plus it is sin phi x and then differentiation of e power x is e power x itself. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope everyone has understood this. So ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ e power x ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ e power x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ e power x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ we get minus 25 into, yeah, it is minus 25 into it is sin phi x. Okay, so it is minus 25 into sin phi x plus it is phi cos phi x, phi cos phi x, and then plus again it is cos phi x, phi cos phi x. Okay, it is phi cos phi x. Okay, then now students here, yeah, so phi cos phi x and then next ಏನು ಬರುತ್ತೆ, sin phi x ಬರುತ್ತೆ. Okay, so next what we get here, sin phi x plus sin phi x. So we got here e power x into it is minus 24 sin phi x, okay, plus 10 into cos phi x. This is the required answer. I hope you understood this. This is your y2, students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, fine. So now coming to the next problem. Yeah, find the second order derivative. I think students, this problem you can try it on your own. Okay, so this you try on your own, students. So I'm giving this as a homework one. Okay, try ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ tan inverse of x. Find the second order derivative of the function tan inverse of x. So here, so let students y equals to it is tan inverse of x. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ differentiate with respect to x here. So first you need to differentiate with respect to x. So if I differentiate with respect to x, students,
So we get here y1 equals to, it is 1 by 1 plus x square. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ 1 by 1 plus x square ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ 1 by x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 by x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮೈನಸ್ 1 by x square, ಹೌದಲ್ಲ. ರೈಟ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ y2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1 by 1 plus x square ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2x. 1 plus x square ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2x ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ y2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ದೇರ್ಫೋರ್ y2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 plus x square ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ y2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು here find the second order derivative of log x. Find the second order derivative of log x. So let me take here, let y equals to, let y equals to, it is log of log x. Therefore differentiate with respect to x students, differentiate with respect to x. Therefore we get here y1 equals to, it is 1 by log x, again log x differentiation is 1 by x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು here I can write here y1 equals to, it is 1 by x into log x. I hope you understood this. Okay, ಈಗ ಇದನ್ನ differentiate with respect to x again. Okay, so differentiate with respect to x again students. So now I get here y2 equals to, so same thing students, 1 by x form ಇದೆ. 1 by x ಅಂದ್ರೆ differentiation ಏನು minus 1 by x square. Okay, minus 1 by x square ಅಂದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x log x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. and then differentiate this x log x. 1 plus x square ಮುಂಚೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 2x ಬಂತು. ಈಗ x log x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ we get here x into 1 by x plus log x into 1. Okay, therefore we got here students minus of, it is 1 plus log x, 1 plus log x divided by it is x log x whole square. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, fine. Now students, this is your y2. So now let us come to the next problem. So find the second order derivative of this function sin of log x. Sin of log x the differentiation find out ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, let y equal to, it is sin of log x. Okay, so here differentiate this with respect to x. So if I differentiate this with respect to x, I get y1 equals to, it is cos of log x into 1 by x. Okay, now cos of log x into 1 by x. Okay, so here I got y1 equals to, it is cos of log x, cos of log x divided by x. Okay, now so ಈಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗಾಟ್ y2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವೋಷಿಯಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ವೋಷಿಯಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x ಇಂಟು cos differentiation is minus sign of log x, okay, into log x differentiation is 1 by x. Okay, now minus it is cos of log x and differentiation of x is 1 all divided by it is x square. Okay, so now here students x and one of the x got cancelled, so we got minus sign of log x minus cos of log x divided by it is x square. This is your y2. Okay na, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Fine. So now coming to the next problem. Yes, so now students we are done with the differentiation. ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ 2 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ 2 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂದ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಇಂದ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆನ್ 2 marks. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಮೆಜರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ let a equals to pi r square, because I am finding what rate of change of area of a circle with respect to its radius. With respect to its radius ಅಂದ್ರೆ ಏನು, we need to differentiate this with respect to r. Therefore we get here dA by dr equals to 2 pi r.
What is the first case, students? Here r is equal to 3 centimeter. So when r is equal to 3 centimeter, okay, so when here r is equal to 3 centimeter, we get dA by dr equals to, it is 6 pi centimeter square per centimeter. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 8 pi ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಾಗ ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 8 cubic centimeter per second. ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 4/3 pi r cube. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4/3 ಇಂಟು 3 pi r square. ಓಕೆ, ಸೊ 4/3. ಓಕೆನಾ? 4/3. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೈ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪೈ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3r² ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 4 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 4 pi r² ಇಂಟು ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi r² ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2/pi r². ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು? ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x ಕ್ಯೂಬ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3x² ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಕ್ಯೂಬ್ ಆದರೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x² ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್? 8 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3x² into dx by dt. Therefore, dx by dt equals to it is 8/3x². 8/3x². Okay. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು? It is given by, what is the surface area of the cube, students? It is 6x². Surface area of the cube is given by 6x². Okay, therefore ds by dt. Okay, now I get here ds by dt, which is nothing but 12x into dx by dt. So now students, I know that dx by dt is nothing but 8/3x² ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, therefore I get here 12x into, it is 8/3x². Okay, so we got here 3 into 1, 3 into 4, it is 32 divided by x. Okay, so ds by dt is equal to 32 divided by x. What is x, students? X is nothing but 12 alva. X is given here 12 centimeter. Okay, so given here x is equal to 12 centimeter. X is equal to 12 centimeter. Therefore ds by dt is equal to 13 divided by 12. So agar yaudrinda hogutte? 4 inda hoguತ್ತಾ? Yeah, 4 inda hogutte. 8/3 ಬರುತ್ತೆ. 8/3 centimeter square per second. Centimeter square per second is the required answer. Unit barilebeku. Do not miss the unit, students. Okay, fine. Yeah, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. ಯಾವ್ದು increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Radius of the circle increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So radius of the circle increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Given it is changing with respect to time. See, whenever we write increasing, students, we put positive. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 3 centimeter per second. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 centimeter per second. ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ 2πr. Okay, sorry, it is pi r square. Area of the circle is given by pi r square. ಹೌದಲ್ಲ?
Area of the circle is given by pi r square. I need to find the rate of change of area of the circle. What is the rate of change of area of circle? It is dA by dt equals to, it is 2 pi r, okay, into dr by dt. 2 pi r into dr by dt. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, dr by dt ಗೊತ್ತಿದೆ. So what I get now? So r is equal to what? 10 centimeter. So we get here 2 pi into 10 into dr by dt is nothing but 3. So what we get here, 20 into 3, that is 60 pi centimeter square per second. This is the right answer. So the area is changing at what rate? 60 pi square centimeter per second. Okay, fine. So let me move on to the next problem now. Yeah, the edge of the variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Yavudu change agtide? Edge of the variable cube. Okay, so here students, given, what is given here? Dx by dt, because x is the edge, so it is changing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube is increasing? Volume of the cube is given by what? V equals to x cube. So therefore dv by dt, okay, it is equal to 3x square into dx by dt. So dx by dt already got the x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 10 ಬರುತ್ತೆ. So we get here 3 into 10 square into dx by dt is nothing but 3. So 9 into 100, which is nothing but 900 cubic centimeter per second is the right answer. So it is changing at what rate, students? 900 cubic centimeter per second. So now coming to the next problem, find the intervals in which. So ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. So they'll ask one of the problem for your exam, students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಓಕೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಫಾರ್ ಅ ಲೇಕ್, ಅ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಟು ಅ ಲೇಕ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲ್ಯಾಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ವೈಟ್ ಲೇಕ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ the function f is given by is increasing and decreasing. Okay, so ಈಗ students ಇದರಲ್ಲಿ coming to the solution. So given, what is given students here? Given f of x equals to, it is 2x square minus 3x. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? f dash of x will be equal to, it is 4x minus 3. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. Since so increasing ಇದ್ದಾಗ interval ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, so what will be the interval? So students here consider f dash of x. So here consider f dash of x greater than or equal to 0. Consider f dash of x greater than or equal to 0. We get here 4x minus 3 is greater than or equal to 0. Therefore 4x is greater than or equal to 3. X is greater than or equal to 3 by 4. So ಹಾಗಾದ್ರೆ interval ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Therefore the interval is it is 3 by 4 comma infinity. What is the interval students here? 3 by 4 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ f dash of x greater than or equal to 0. f dash of x ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 4x minus 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ 4x minus 3 is greater than or equal to 0. therefore x is greater than or equal to 3 by 4. ಅಂದರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 by 4 ಮತ್ತು 3 by 4 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿ. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, coming to decreasing, so what happens here? F dash of x is less than or equal to 0. So 4x minus 3 is less than or equal to 0. Therefore 4x is less than or equal to 3. X is less than or equal to 3 by 4. X is less than or equal to 3 by 4. Okay, so hagadre students x is less than or equal to 3 by 4 ಬರುತ್ತೆ. Right, x is less than or equal to 3 by 4. Therefore we write x belongs to what students? Minus infinity comma 3 by 4, and this is your closed interval. Minus infinity comma 3 by 4, and this is your closed interval which you get. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes, find the intervals in which the function is increasing and decreasing. Okay, so ಈಗ students ಈ problem ಅಲ್ಲಿ coming to this. So here first consider f of x. f of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಓಕೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. therefore ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ minus infinity comma 3/4. okay, and increasing in what? It is 3/4 comma, it is 3/4 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Do not forget to write the conclusion. So now here f dash of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? f dash of x will be equal to 6x square minus 6x minus 36. So 6 common ತಗೊಳ್ಳಿ. So we get here x square minus x minus 6. Okay, so 6 can be split as 3 into 2. ಇಲ್ಲಿ minus ಬರುತ್ತೆ. So here minus and then plus. So we got here 6 into, it is x minus 3 into x plus 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ದ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್. ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಇಯರ್ therefore ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ x ಮೈನಸ್ 3 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ? x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? 3 ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ therefore f dash of x equals to 0 implies x is equal to 3 and x equals to minus 2. ಹೌದಲ್ಲ? f dash of x equals to 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x minus 3 equals to 0, therefore x equals to 3, then x plus 2 equals to 0, therefore x equals to minus 2 are critical points. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, these are called as critical points. Okay, therefore here what do we write students? Therefore these are called as critical points. So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? I try to take here the interval minus infinity to plus infinity, and ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ minus 2 ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? -2, ಅದಾದಮೇಲೆ 3. ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಯಾವಾಗ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? 1 ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ 1 ಇದೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ coming to the next case. Okay, so coming to this case negative alva idu. Okay, idರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? f dash of x is less than or equal to 0. and finally to the last one. Okay, last one ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? f dash of x is greater than or equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? therefore the first case students A, increasing in it is minus infinity comma minus 2 union it is 3 comma infinity, and decreasing in, so B, it is decreasing in it is minus 2 comma, it is minus 2 comma 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope everyone has understood this. Okay, fine. So now coming to the next one. Yes, find the interval in which the function is strictly increasing. So strictly ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? we use open interval. We use here open interval. So we use here students open interval. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 5. ಓಕೆ, therefore ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2x ಪ್ಲಸ್ 2. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಯರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is greater than 0. therefore we write here 2x plus 2 is greater than 0. therefore 2x is greater than minus 2, x is greater than minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀವಿ. therefore we get here it is minus 2 comma infinity. Okay, so next students ಇದರಲ್ಲಿ decreasing. coming to decreasing students, second one it is decreasing
ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 2x ಪ್ಲಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ 2x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, 2x ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -2, x is less than -1, x is less than -1. Okay, therefore we get here here it is minus infinity comma -1. I hope you understood this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, -1 ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, -1 comma infinity. ಇದು -1 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು -1ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, therefore f of x is increasing, f of x is increasing in the interval -1 comma infinity and decreasing in students ಯಾವ interval decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, it is decreasing in -infinity comma -1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now coming to the next one. Yes, so I hope you can do this problem, students. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಟ್ರೈ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, 10 - 6x. ಓಕೆ, ಸೊ 10 - 6x - 2x². Okay, therefore f dash of x, what is f dash of x? It is -6 - 4x. Minus common ತಗೊಳ್ಳಿ, minus common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we got here 4x plus 6. ಹೌದಲ್ಲ, right? -6, okay, minus 4x. Yeah, this is what we get. So first case students ಏನಿದೆ, first case ಬಂದು it is strictly increasing. Okay, so strictly increasing ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, what we do here, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, what we do students here we take f dash of x is greater than 0. So minus of 4x plus 6 is greater than 0. But ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ 4x plus 6 is less than 0. Okay, therefore we got here 4x is less than 6. Okay, x is less than what, 6/4. Therefore x is less than 3/2. Okay, therefore students here we can write what is the interval, -infinity comma 3/2, and here it is a open interval. Okay, fine. So next ಏನು ಬರುತ್ತೆ, strictly decreasing ಅಲ್ಲ. So b is strictly decreasing. Yeah, strictly decreasing. So in this strictly decreasing students, so ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, f dash of x, here it is f dash of x is less than 0. F dash of x is less than 0. So f dash of x less than 0. What is f dash of x? It is minus of 4x plus 6 is less than 0. Okay, so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಸೈನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 4x plus 6. Okay, so it is 4x plus 6 is greater than 0. Okay, therefore we got 4x is greater than -6. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ minus, so here also I get minus. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 4x is greater than -6 or x is greater than -3/2. Therefore what is that we get students, -3/2 comma infinity. Therefore f of x is increasing. Okay, increasing in what, it is -infinity comma -3/2 and decreasing in what students, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ,
3/2 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? I hope everyone has understood this. Okay, fine. So now coming to the next one. Yeah, so coming to this students, last one ನೀವೇ try ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so this one, ಇದರಲ್ಲಿ f of x equals to, so coming to this here, yeah, so let me write here, let f of x be equal to, it is minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1. So f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? f dash of x will be equal to minus 6x square minus 18x minus 12. So minus 6 common ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get here x square minus 3x minus 2, sorry, plus 3x plus 2. So 2 can be split as 2 into 1. Okay, so both the sides it is plus. So we got minus 6 into, it is x plus 2 into x plus 1. Howdala, right? See, previously students, what happened? I had positive sign. Okay, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ, coming to this. Okay, so where I consider this interval, okay, sorry, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Yeah, so ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? Critical points are, therefore consider f dash of x equals to 0, which implies x plus 2 equals to 0, x equals to minus 2, or x plus 1 equals to 0, which implies x is equal to minus 1. Therefore these are the critical points. So these are the critical points, students. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ -2 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? f dash of x is less than 0. But ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ, coming to this case, it is f dash of x. Yeah, here f dash of x is greater than 0. Okay, therefore we can give conclusion like this. Therefore f of x is strictly, f of x is strictly increasing. Strictly increasing. In which interval? In it is -2 comma -1. Okay, and strictly decreasing in students in it is increasing in -2 comma -1, and strictly decreasing in -infinity comma -2 union it is -1 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so this is what we get. I hope you understood this. Okay, fine. So now here students, so try to do these problems. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವೇನೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ we shall start with integration students. We shall start with integration now. This is the first problem you need to integrate. So now students, coming to this integrals problems, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, right? So when I discussed about the weightage, so here I told you that integration ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ 7.2, 7.3 ಮತ್ತು 7.9 plays a very important role. Okay, substitution method, integration using your trigonometric functions, and then your definite integrals. Okay, so ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದರೆ 7.9. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್, so students, let I is equal to integral of log x divided by x, and here log x whole square
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೌ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ 35 to 37 ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್, or we will be using the trigonometric formula to convert it, or we will be using the standard formula, the 9 standard formula to convert it to the standard form. Okay, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನಿಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ 1/x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, I is equal to, we get a integral of, so log x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? t ಇದೆ. So we get t square and dx by x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? dt ಇದೆ. Right. So we got here I is equal to t cube divided by 3 plus c. Okay. So I is equal to, what is t value students? T is nothing but log x. Okay. So log x whole cube divided by 3 plus c. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay. Fine. So coming to the next problem. Yes. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 1/x ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೇಗೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, 1/1 + x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ 1/x ಕೂಡ ಇದೇ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಟರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ 1/x ಇಡನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಇಡನಾಗಿರೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ತರೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ಯರ್ 1/x ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? 1 + log x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/x ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/x ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಪುಟ್ 1 + log x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 1 + log x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ, ಐ ಗೆಟ್ 1/x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ 1/x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಡಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 1 + log x ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ. Okay, so what is this students? It is log t. It is log of mod t plus c. What is t then? T is nothing but students, it is 1 + log x. T is nothing but it is 1 + log x plus c. This is what we get. Log of mod 1 + log x plus c. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now coming to the next problem students. Yeah, sin x into sin of cos x. Sin x into sin of cos x. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ sin x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? cos x ಬರುತ್ತೆ. cos x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin x ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? there are two functions here. I is equal to integral of, it is sin x into sin of cos x. ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು? ನಾನು sin x ತೊಗೊಂಡ್ರೆ cos x into dx ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ cos is inside sin. ಓಕೆ, it is inside sin ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ cos x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಹೊರತು sin x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ cos x into dx ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ cos x ಅನ್ನೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. cos x is not a separate term here. Okay, therefore students here what we need to do is, here only one proper substitution we can use, that is put cos x equals to t. This is the only substitution which we can use. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದು? sin x into dx equals to minus dt. Right, therefore I is equal to, it is ನೋಡಿ sin x ಮತ್ತೆ dx ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? What is sin x into dx students? Yeah, sin x into dx. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So it is not responding. 2 minutes.
So now students, here sin x into dx. What is sin x into dx? It is nothing but what? Sin x into dx is nothing but dt. So here sin x into dx is nothing but dt. Okay, then here what we get? Sin. Okay, bari dt alla idu minus dt. ಹೌದಲ್ಲ? So we get here minus dt. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೈನಸ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟಿ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. therefore students I is equal to, it is minus of minus cos t plus c. Minus of minus cos t plus c. Therefore we get I is equal to it is cos of, what is t students? T ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? T is nothing but it is cos x. Cos of cos x plus c. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, right? Okay, so students, coming to the next problem. So ಇದರಲ್ಲಿ you can either put sin of ax plus b or sin of cos of ax plus b. Anything you can take substitution students. There is no problem with this. So ಈ problem ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, so you can go with both the ways. Yeah, so coming to this, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಚೆ ಇದೆ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಿಂದ ಆಚೆ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 4x plus 2 into it is square root of x square plus x plus 1 into dx. Okay, so put here x square plus x plus 1 equals to t. Therefore it is 2x plus 1 into dx equals to dt. Here this integral we can reframe it into 2 into, so 2x plus 1 into square root of it is x square plus x plus 1 into dx. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ನೋಡಿ, 2x plus 1 ಮತ್ತು dx ಏನದು? dt ಅಲ್ಲ. therefore I is equal to, it is 2 into it is square root of t into dt. ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 2 into square root of t. ಸೊ 2 into it is t power 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c. So what we get here, 4 by 3 into t value is what? T value is nothing but x square plus x plus 1. Okay, whole power it is 3 by 2 plus c. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, right? Okay, so now coming to the next problem. Yes, so 1 by x minus square root of x. ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? x minus square root of x ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? Right, so what you can do students here, see, coming to this problem, let I is equal to, it is integral of 1 by x minus square root of x. See, root x is connected with 1 by 2 root x. Root x ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? 1 by 2 root x ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, x by root x can be written as it is root x into root x divided by square root of x. So it is nothing but root x. Okay, so root x minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, we can go with this particular rule, that is put root x minus 1 equals to t. So we got here, this one is 1 by 2 into root x into dx equals to dt. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ? 2 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಯರ್ 2 log t, 2 ಇಂಟು log t. Right, plus c. What is log t students? Log t is nothing but log of t is nothing but it is root of x minus 1. Root of x minus 1 plus c. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope everyone has understood this, right? Okay, so now coming to the next one. Yeah, so integrate the function. Okay, integrate the function. So ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ let I is equal to students integral of x cube minus 1 whole power 1 by 3 into x power 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x cube minus 1 equals to t. Okay, put x cube minus 1 equals to t, that is 3x square into dx equals to dt. 3x square into dx equals to dt. Okay, therefore ಇದರಲ್ಲಿ x power 5 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. Okay, x power 5 ಇದೆ. x power 5 can be written as what? x cube, x cube into x square. Okay, so x square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? x square into dx equals to dt by 3. Okay, therefore students, I is equal to, watch carefully what I write here, I is equal to students x cube minus 1 is nothing but t, so integral of t power 1 by 3, and then here x power 5 can be written as x cube into x square dx, x square dx and it is dt divided by 3. What is x cube students now? See here x cube minus 1 equals to t, therefore we get x cube is nothing but t plus 1. ಹೌದಲ್ಲ, therefore we write students I is equal to ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? I is equal to, it is 1 by 3 into, it is t power 1 by 3 into t plus 1 into dt. Okay, therefore we get 1 by 3 into integral of t power 4 by 3 plus t power 1 by 3 into dt. Okay na, so t power 4 by 3 integration ಏನು? Therefore I is equal to, it is 1 by 3 into t power 4 by 3 plus 1, that is 7 by 3 divided by 7 by 3 plus it is students t power 4 by 3, it is t power 4 by 3 divided by 4 by 3 plus c. Okay na, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get 1 by 3 into, it is 3 by 7. Okay, t value ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? it is x cube minus 1 whole power 7 by 3 plus 3 by 4 into, it is x cube minus 1 whole power 4 by 3. Whole power it is 4 by 3, okay, plus c. So 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 by 7 into, it is x cube minus 1 whole power 7 by 3 plus it is 1 by 4 into x cube minus 1 whole power 4 by 3 plus c. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? I hope everyone has understood this, right? Okay, so now students, coming to the next problem. Yes, so this we can do students, ಇದೇನು ತೊಂದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, e power tan inverse of x. These problems they have asked it many times. So here let me take this, let I is equal to, it is integral of e power tan inverse of x divided by 1 plus x square into dx. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? put tan inverse of x equals to t. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡೆ? why I took the students? because tan inverse of x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 plus x square ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 by 1 plus x square ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 by 1 plus x square into dx equals to ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? dt ಬಂತು, ರೈಟ್? therefore I is equal to, therefore students I is equal to, it is e power tan inverse of x. e power tan inverse of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? t ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ e power t ಅಂತ ಬಂತು, and here dx and 1 plus x square, dx by 1 plus x square ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? dt, ಹೌದಲ್ಲ? dx divided by 1 plus x square, dx divided by 1 plus x square is what? dt. therefore we got here e power t plus c. okay, so what is this? e power t ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? tan inverse of x plus c. this is the required answer. I hope everyone has understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? okay, so now coming to the next one. yes, coming to the next one students. yeah, this is another problem. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ e power 2x minus 1 divided by e power 2x plus 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, e power 2x minus 1, okay, divided by e power 2x plus 1 ಏನಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್, ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ e power x ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? e power x minus e power power 1 by e power x divided by e power x common, and then e power x plus it is 1 by e power x into dx. so e power x cancel ಆಗುತ್ತೆ. so what we get here? e power x minus e power minus x divided by e power x plus e power minus x into dx. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? e power x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಒಳ್ಳೇದು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ e power x plus e power minus x equals to t. Therefore we get e power x minus x okay into dx equals to dt. ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ i is equal to, so here it is dt divided by it is t. Okay, so we got log t plus c. So log of mod t plus c, which is nothing but log of mod of illen barutte e power x plus e power minus x plus c. This is what we got. Artha agidella ellargu, right? Okay, so now let us move to the next problem, students. So moving to the next problem, students, yes. So integrate the functions. So nodi last problem madadnalla ade reeti ee problem kuda barutte. There is nothing much change in this problem, students. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ e power 2x plus e power minus 2x equals to t, students, and then you will get the remaining answer. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, e power x plus e power minus x ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು t ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ direct integration for these things. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? Suppose if they ask you to find the integration of sin square x. Okay, suppose if they ask you to find the integration of sin square x and if they ask you to find the integration of cos square x, tan square x. Okay, so tan square x ಮತ್ತೆ cot square x. So ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ direct integration ಇಲ್ಲ. Okay, so you need to convert this. So you need to convert this and only then you can integrate, students. You need to first convert this and only then you can integrate. So sin square x ke integration barbekandre it is 1 minus cos 2x. 1 minus cos 2x divided by 2 into dx. So ade riti illi 1 plus cos 2x divided by 2 into dx. Okay, and then here it is secant square x minus 1 into dx, and here it is cosecant square x minus 1 into dx. So this is what we are going to do, students. ಹಾಗಾದರೆ tan square x ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ i is equal to integral of tan square of 2x minus 3 into dx. So we write here integral of, it is secant square of 2x minus 3, okay, minus 1 into dx. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, secant square ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ tan of 2x minus 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ -1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, 5 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 5 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ minus x plus c, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗಿವನ್ tan square, sin square, cos square and cot square, this is how you convert. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್ i is equal to, it is integral of secant square of 7 minus 4x into dx. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ tan of 7 minus 4x divided by -4 plus c. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? tan of 7 minus 4x divided by -4. ಈ -4 ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. So now coming to this is a very easiest problem. So illen ಮಾಡ್ತೀರಿ, what is the substitution you use here? Put sin inverse of x equals to t. This is the substitution you use, and then you get the rest. So next problem, yes. So ಈ problem ಅಲ್ಲಿ students ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? We can take here, students, put 6 cos x. Okay, so ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 2 cos x minus 3 sin x ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 2ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 cos x plus 2 sin x ಬರುತ್ತಾ? 3 cos x plus 2 sin x into dx. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ ಪುಟ್ 3 cos x plus 2 sin x equals to t. Okay, so here what we get, -3 into sin x plus 2 into cos x into dx equals to
dt. Into dx equals to dt, right? So what we get here, so hagadre 2 cos x minus 3 sin x dx equals to dt. Therefore I equals to, it is integral of dt divided by 2 into t. Okay, therefore we get 1 by 2 into log t plus c. Therefore it is 1 by 2 into, it is log of, what is t? T is nothing but it is 3 cos x. Yeah, 3 cos x plus 2 sin x. Okay, plus c. This is the right answer. Artha agidella ellargu? Right? Okay, so now coming to the next one. Coming to the next problem, students. Yes. So 1 by cos square x equals to. So idralli ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ, what I can do? ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, when I integrate these students, I can write it as 1 by cos square x is nothing but secant square x divided by 1 minus tan x whole square. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, here we know that there is a relationship between tan and secant. Tan ಮತ್ತೆ secant square ಗೆ relationship ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ if you differentiate tan, you will be getting what? So you will be getting student secant square. And remember students, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ tan ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 minus t whole square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಪುಟ್ 1 minus tan x equals to, 1 minus tan x equals to t. So we get here secant square dx, secant square dx equals to minus dt. ಹೌದಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ i ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ dt ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, so I is equal to, it is, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, minus, minus t power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 plus c. So we got here minus of, it is 1 by minus t plus c. Okay, so we get 1 by t plus c. So what is t? T is nothing but here 1 minus tan x. 1 minus tan x plus c. This is what we get. Okay, na? Fine. So now here coming to the next problem. Yes, coming to the next problem. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು substitution ತಗೋಬಹುದು ನೀವು? Yes, you can take here students, put root x equals to t. Okay, if you put root x equals to t, the remaining things you can do students. Yes, coming to the next one. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಿ? Whichever is there inside the square root students, take that as your substitution. ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. So you will get here students, put ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, sin 2x equals to t. Okay, this is a better substitution here. Okay, so coming to the next one. Yes, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ, put 1 plus sin x equals to t. Got it? Okay, so now coming to the next one. Yes, cot x into log of sin x. See, ಯಾವ್ದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, cot x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ sin x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cot x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ i is equal to students, it is cot x into log of sin x into dx. So my suggestion is put log sin x equals to t. Log sin x equals to t. Okay, therefore you get cot x into dx equals to dt. Therefore we get here t, I is equal to t into dt. Therefore it is t square by 2, okay, plus c. Therefore students, I is equal to, what we get here, t square andre ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, it is log of sin x ಅಲ್ಲ. Okay, so log of sin x whole square divided by 2 plus c. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? I hope everyone has understood this. Fine. So ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ cot x ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 by sin x ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ sin x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, cos x ಬರುತ್ತೆ. cos x divided by sin x is what? cot x. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ sin x divided by 1 plus cos x whole square. ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿನ ಏನಂತೇಳಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಯರ್? ಸೊ ಪುಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯರ್, ಪುಟ್ 1 plus cos x equals to t. Okay, this is a proper substitution. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ? ಸೊ here 1 plus cot x ಇದೆ. This is one of the very important problem students. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 plus cot x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ i is equal to, it is integral of 1 by 1 plus cot x into dx. So we got here, it is 1 by, it is 1 plus cos x divided by sin x, cos x divided by sin x into dx. So here we got sin x divided by, sin x divided by sin x plus cos x. Sin x divided by sin x plus cos x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು.
ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಮ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ. sin x by sin x ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದರೆ 1/1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. Okay, this is a very important step which you need to know, students. It is 2 sin x divided by, it is sin x plus cos x. Sin x plus cos x. Okay, into dx. So here 1 by 2 into, it is integral of, ಇಲ್ಲಿ 2 sin x ಇದೆ, just write it as sin x plus sin x. Okay, then here plus cos x. Okay, minus cos x. Plus cos x minus cos x. Yeah, plus cos x minus cos x divided by, it is sin x plus cos x, sorry. All divided by, it is sin x plus cos x and then here into dx. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1 by 2 into, it is integral of here sin x plus cos x ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, sin x ಮತ್ತು cos x ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವ್ರ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡು cos x ಮೈನಸ್ sin x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. cos x ಮೈನಸ್ sin x and here let me write here sin x plus cos x. Sin x plus cos x and here it is sin x plus cos x. Sin x plus cos x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗೆಟ್ 1 by 2 into integral of 1 into dx minus integral of, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ cos x minus sin x divided by students, it is sin x plus cos x into dx. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ here f of x as sin x plus cos x, ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f dash of x ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, that is nothing but cos x minus sin x. So we get here 1 by 2 into x minus, it is log of sin x plus cos x and then plus c. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ now coming to the next problem, students, this you can do it on your own. So same rule, students, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, integral of 1 minus sin x by cos x, 1 minus sin x by cos x into dx. So we can write here it as cos x divided by cos x minus sin x. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ here if you consider this as I, so we get here 1 by 2 into it is cos x divided by cos x minus sin x into dx. Okay, therefore I get here I equals to, it is 1 by 2 into integral of, it is cos x plus sin x. Okay, cos x minus sin x, cos x minus sin x plus cos x plus sin x. Okay, whole divided by it is cos x minus sin x plus divided by cos x minus sin x. Okay, into dx. So here we get I equals to, it is 1 by 2 into, it is 1 into dx and here cos x differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ what I will do is I will take minus outside here. Okay, and I will write here minus of cos x plus sin x. Okay, all divided by, it is cos x minus sin x into dx. Okay, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ತಗೊಂಡೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ here students f of x equals to, it is cos x minus sin x, therefore f dash of x equals to, it is minus sin x minus cos x. Okay, so f dash of x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, cos x plus sin x. I hope you understood this. Okay, therefore we got here I is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, it is 1 by 2 into it is x minus it is log of cos x minus sin x into plus c. I hope everyone has understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ ಈಗ.
Yeah, so here what is the better substitution, students? Here, so put 1 plus log x equals to t is the right substitution. 1 plus log x equals to t is the right substitution. So next here, x plus 1 into x plus log x whole square. Idral ಯಾವ substitution better? So put x plus log x equals to t. This is the right substitution. Okay, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು differentiate ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So what do you get here? 1 plus 1 by x into dx equals to dt. Okay, so we got here x plus 1 divided by x into dx equals to dt. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? This whole thing. Okay, that is x plus 1 divided by x into dx ಏನಾಯಿತು? dt ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ I ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is t square into dt. Right? So we get here t cube divided by 3 plus c. Okay, therefore it is x plus log x whole power 3 divided by 3 plus c. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Right? Okay, so now coming to the next one. Yes. So here students, which is the better substitution? So put tan inverse of x power 4 is the equals to t is the right substitution. Idನ್ನು try ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Okay, fine. So now coming to the next one. Find the integral of sine square. Sine square ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? We need to convert it ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, because we don't have the substitution. Yeah, we don't have the integral directly for it. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? I write here integral of sine square is written as 1 minus cos. Okay, so sine square x is nothing but 1 minus cos 2x. Okay, 1 minus cos 2 of 2x plus 5 divided by 2. Okay, because sine square x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sine square x is nothing but it is 1 minus cos 2x divided by 2. Okay, so now here we get 1 by 2 outside. So here 1 minus it is cos 4x plus 10. Okay, 4x plus 10 into dx. So we get here 1 by 2 into it is x minus sine of it is 4x plus 10 whole divided by 4 plus c. This is a right answer. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So coming to the next one. Yeah, sine 3x into cos 4x. So here it is very important to know the conversion, students. So product to sum is very important. It's very important to know. See, you have got 4 formula here. You have got 4 formulae. What are those, students? It is 2 sin a cos b, 2 cos a sin b. Okay, 2 cos a cos b, and finally it is 2 cos a cos b, then it is 2 sin a sin b. Okay, these are the important results which we need to know. So ಇದರಲ್ಲಿ usually 2 ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. This 2 they will not give for you. Okay, ಇದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. So ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so here what will be given to you? Here it will be given like this, cos. Okay, so what we get here, sin a cos b is nothing but ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ 1 by 2 ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, but ಇಲ್ಲಿ minus 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. Remember, sin a sin b ಇದ್ದಾಗ minus 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ sin of, yeah, sin 2 sin a cos b is nothing but yeah, it is sin of a plus b plus it is cos of a minus b. Okay, sin of a plus b plus cos of a minus b. Okay, so here 2 sin, sorry, 2 sin, yeah, it is sin a cos b is nothing but sin of a plus b plus sin of a minus b. Okay, so students, one thing you need to observe here is, idರಲ್ಲಿ suppose there is first sign and then cos, first sign then cos, what you get, students? In between plus. ಅದೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ದೆನ್ ಸೈನ್ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ? ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಚೆನೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್, ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಯಾ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ 3x ಕಾಸ್ 4x ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ ರೂಲ್ ಆಯಿತು? ಮೊದಲನೇದಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ 1 by 2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 7x. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ,
that is sine of minus x. Okay, that is 3x minus 4x is nothing but minus x into dx. I hope you understood this. Okay. So now here I got 1 by 2 into it is sine 7x minus sine x into dx. Therefore we got here 1 by 2 into it is minus cos 7x divided by 7. It is plus cos x. Okay, plus c. This is the right answer. I hope you understood this. Artha agidella? Okay, fine. So now coming to the next one. Yes, so 1 minus cos x by 1 plus cos x. 1 minus cos x by 1 plus cos x, students. We know that 1 minus sin x is nothing but integral of 1 minus cos x is nothing but it is 2 sin square x by 2. And here it is 2 cos square. So 1 plus cos x is nothing but it is 2 cos square x by 2 into dx. So 2 and 2 got cancel. So integral of tan square x by 2. En baratidrali integral of tan square x by 2 into dx. So what is the tan square x by 2, students? It is nothing but it is secant square. It is secant square x by 2 minus 1 into dx. Because tan square x integration secant square x minus 1. So what is the integration of secant square x, students? It is nothing but tan x by 2 divided by 1 by 2. En constant is that ಕೆರಡಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು. Okay, it is minus x plus c. Therefore we get 2 into tan x by 2 minus x plus c. This is the right answer. So please remember these two results, students. 1 minus cos x and 1 plus cos x tumba kade use baratidu. Many times it plays a very important role. Okay, fine. So coming to the next one, cos x divided by 1 plus cos x. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 1 plus cos x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? So here I is equal to 1 plus cos x is nothing but 2 cos square x by 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos x ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? Cos square x by 2 minus it is sin square x by 2. Okay, into dx. ಈ 1 by 2 ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So split ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 minus it is tan square x by 2. Okay, into dx. So we got here 1 minus what is tan square x by 2? It is secant square x by 2. Okay, minus 1 into dx. Therefore we got here 1 by 2 into it is integral of 2 1 plus 1 11 plus ಬರುತ್ತೆ. So minus secant square x by 2 into dx. So we get I is equal to it is 1 by 2 into ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ 2x ಬರುತ್ತೆ minus it is tan x by 2. It is minus tan x by 2 divided by 1 by 2 plus c. Okay, so we got here 1 by 2 into it is 2x minus 2 into tan x by 2 plus c. Therefore students 2 cancels. So x minus tan x by 2 plus c is the right answer. X minus tan x by 2 plus c is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now coming to the next one. So find the integrals of this. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. So here I is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Okay, here it is 2 cos square x by 2 and here what we get? It is 2 sin x by 2 into cos x by 2 whole square. This into whole square. ಯಾಕೆ? Because sin x is nothing but what? Sin x is nothing but 2 sin x by 2 into cos x by 2. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so we got here integral of it is 4 into sin square x by 2 into cos square x by 2 divided by it is 2 into cos square x by 2 into dx. Okay, so here cos square x by 2 cancels. So we got 2 into it is sin square x by 2 into dx. Okay, so now here we got I is equal to it is sin square x by 2 ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 1 minus cos x ಬರುತ್ತೀಗ ನೋಡಿ. Suppose if you have sin square x, it is 1 minus cos 2x divided by 2. Okay, suppose if you have sin square x by 2, then it is 1 minus cos x divided by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೀಗ 1 minus cos x. Okay, so 2 into it is 2 into ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ 2 into it is 1 minus cos x all divided by 2 into dx. So 2 got cancelled. So we get here x minus sin x plus c is the right answer. X minus sin x plus c is the right answer. I hope you understood this. Yes, this is one of the another important question, students. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ what is cos 2x, students? Cos 2x is nothing but 2 cos square x minus 1 and
cos 2 alpha is nothing but 2 cos square alpha. That is 2 cos square alpha minus 1 divided by it is cos x minus cos alpha into dx. Remember students, here alpha is a constant. Remember, alpha is a constant here. So we get here 2 into cos square x minus 1 minus 2 into cos square alpha plus 1 whole divided by it is cos x minus cos alpha into dx. Nodi illi plus 1 minus 1 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ cos square x minus cos square alpha divided by it is cos x minus cos alpha into dx. Therefore, here students we get 2 into what is cos square x minus cos square alpha? It is nothing but cos x minus cos alpha into cos x plus cos alpha divided by it is cos x minus cos alpha. Cos x minus cos alpha into dx. Okay, so here we get illen barutte cos x minus cos alpha get cancel. 2 into integral of cos x plus cos alpha into dx. So we get 2 into what is the integration of cos x? It is sin x. Okay, but here it is cos alpha is a constant. Cos alpha is a constant. So we get x into cos alpha plus c is the right answer. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, this is also one of the very important problems, students. Yes. So coming to the next one. So 1 by sin x into cos cube x. So actually this problem will be not asked. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು tan ಗೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So yeah, so let me do this since it is there. Okay, I have brought this by mistake. These students here sin x ಮತ್ತೆ cos cube x. Sin x ಮತ್ತೆ cos cube x ಇದ್ದಾಗ actually we convert that into terms of tan and secant. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ, ಬರೀ sin x ಮತ್ತೆ cos x ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ sin x ಮತ್ತೆ cos cube x ಇದೆ. Cos square x is extra for you. Okay, so what you can do here, I is equal to, we can write it as 1 by sin x into cos x into sin square x, sorry, into cos square x. Okay, into cos square x into dx. See, 1 by cos square x ಏನು secant square ಅಲ್ವಾ? It is secant square x divided by it is sin x into cos x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ secant square ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ cos x ಮತ್ತೆ sin x ಇದೆ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರಬೇಕು? tan ಬರಲೇಬೇಕು. So what I am going to do now students here, so watch carefully. So ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ it should come in the denominator. Tan x should come in the denominator because I want to take this as substitution. So this is what I get. ಹೌದಲ್ಲ? Then I can put tan x equals to t, I get secant square x. Right? But ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. So here I get integral of secant square x divided by it is sin x into cos x into here this, okay, this tan x, let me keep it as it is, divided by it is sin x divided by cos x. Sin x divided by cos x. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So what we get here students, I is equal to it is integral of secant square x. Okay, and here divided by ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? One of the sin, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. sin x into cos x into tan x multiplied with, so let me reciprocal the students, I get here cos x divided by sin x. Okay, so one of the sin, this sin got cancelled. So ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಮತ್ತೆ? secant square x divided by cos square x into tan x into dx. So we got here, yeah, it is secant power 4x. Okay, secant square x whole square. Okay, let me write like that, secant square x into secant square x, okay, divided by it is tan x into dx. What is secant square x? 1 plus tan square x alva? Right, secant square x is nothing but 1 plus tan square x. So here put tan x equals to t, we get secant square x. So 1 plus x square ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So put tan x equals to t. Okay, therefore we get secant square x into dx equals to dt. Right? So therefore we get here, therefore I is equal to it is, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ secant square x ಹಂಗೆ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, ಇನ್ನೊಂದು secant square x dx ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು dt ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, divided by what? t, because tan x equals to t. Okay, since here students, since tan x equals to t, okay, so tan square x equals to
tan square x. What is tan square x? It is nothing but t square alva. 1 plus tan square x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 plus tan square x is nothing but 1 plus t square. Okay, so what is 1 plus tan square x? It is secant square x. Secant square x equals to 1 plus t square. Therefore, we got I is equal to, it is integral of, what is secant square? It is 1 plus t square divided by t into dt. So we got here 1 by t plus t into dt. Therefore, it is log t, okay, plus t square by 2 plus c. Okay, log t andre ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is log t? Log of t is nothing but it is tan x, log tan x plus it is tan square x divided by 2, okay, plus c. This is a right answer. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು? ಸೊ ಏನೇನು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಬರಬೇಕು, ಬರೀ ಟ್ಯಾನ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಬೇಕಲೇಬೇಕು, ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್, ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ, ದೆನ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಾವು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಟಿ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. So this you can write it as cos 2x is nothing but it is cos square x minus sin square x divided by it is cos x plus sin x whole square into dx. So this is nothing but cos x minus sin x, okay, into cos x plus sin x whole divided by it is cos x plus sin x whole square into dx. So one of the cos got cancelled. Right, so we got here cos x minus sin x divided by it is cos x plus sin x into dx. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ sin x ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos x ಬರುತ್ತೆ, cos x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus sin x ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ I got here f of x. Okay, so here let me rewrite it as I is equal to it is cos x minus sin x divided by it is sin x plus cos x. Okay, sin x plus cos x into dx. Sin x plus cos x into dx. So we got here I is equal to ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? log of mod sin x plus cos x plus c. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ sin inverse of cos x ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. I is equal to integral of it is sin inverse of ಈ cos x ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ sin of pi by 2 minus x ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ sin inverse ಮತ್ತೆ sin ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ pi by 2 minus x into dx. Therefore we get pi by 2, yeah, so pi by 2 minus x into dx. Therefore we get pi by 2 into x minus x square by 2 plus c. This is what we get. So sin of pi by 2 minus x is nothing but cos x. So ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, sin inverse sin ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is what we got. Okay, fine. So now here the next problem. Yeah, so here students we have come across what the integration definite integrals ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, right, with limits. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು? I is equal to here integral 0 to 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ x and then 1 by 2 into 2. ಯಾಕೆ? x square plus 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x square plus 1 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು? x ಇತ್ತು, 2 ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ x square plus 1 into dx. So we get here 1 by 2 into it is log of x square plus 1 and then here it is 0 to 1. So 1 by 2 into it is log 1 plus 1 minus log 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? log 0 plus 1 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, log it is 0 plus 1. Okay, so we get here 1 by 2 into it is log 2
minus log 1. So we get here 1 by 2 into log 2 minus 0. Okay, so here we can also further write it as I is equal to, it is 1 by 2 into log 2, so which is nothing but log of 2 power 1 by 2, which is log 2 root 2. Sorry, log root 2. This is the right answer. Nodi idರಲ್ಲಿ C ಬರೋದಿಲ್ಲ because it is a definite integral. So since it's a definite integral, students, so we don't get C there, right? Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆದು? Already I have told you students, ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ I didn't go with substitution at all. Substitution ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. Okay, but ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು. In this problem I need to go with substitutions. So what I am doing here, put sin phi equals to t. Okay, what we get here? We get here cos pi into d phi equals to dt. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ as pi tends to 0, t tends to what? sin 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? sin 0 is what? 0 ಅಲ್ವಾ? Right. Next, as pi tends to pi by 2, t tends to what? Sin pi by 2. What is sin pi by 2? 1 alva. Therefore we get 1 here. Okay, therefore I is equal to, it is integral 0 to 1 and it is root of t. Sin phi andre t aitu. Okay, idರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ cos power 5. So now students here I have got, so watch here, cos power 5 pi into d pi ಇದೆ. So here cos power 4 pi into, here it is cos pi d pi. Okay, cos pi d pi. What is cos pi d pi? Cos pi d pi ಅಂತಂದ್ರೆ already ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನನಗೆ, it is nothing but dt. Okay, now coming to this, it is nothing but cos square pi whole square. It is cos square pi whole square into dt. What is cos square pi? Cos square phi ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but 1 minus sin square phi. 1 minus sin square phi whole square into dt. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So sin square, it is nothing but 1 minus t square ಅಲ್ಲ? 1 minus t square whole square into dt. This is what I get. I hope you understood this. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? This can be written as students 1 minus t square whole square into dt. Okay ನಾ? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ I can write it as integral 0 to 1. It is root t into, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ 1 plus t power 4 minus 2t square into dt. So ಇಲ್ಲಿ t power 1 by 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Right. So here I get, so therefore students I get I is equal to, it is integral 0 to 1 root t, okay, plus t power 1 by 2 into t power 4 minus t power 1 by 2 into t square, 2t square I think into dt. Is that right? Okay, so ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here, so it is integral 0 to 1, it is t power 1 by 2, okay, plus here t power, so it is 8, 9, t power 9 by 2 and minus 2 into, it is t power 5 by 2 into dt. So we got here t power 3 by 2 divided by 3 by 2 plus here t power 9 by 2 plus 1, that is 11 by 2 divided by 11 by 2 minus it is 2 into t power 7 by 2 divided by 7 by 2 plus c. This is what we get. Sorry, c ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Right, so we get here integral 0 to 1. So 2 by 3 into 1 minus 0 minus 2 by 11 into 1 minus 0 minus 4 by 7 into 1 minus 0. This is what we get. So 2 by 3 minus 2 by 11 minus 4 by 7 equals to, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು LCM ಬರುತ್ತೆ? 11 into 7 is 77. 77 into 3, that is nothing but 221 ಅಲ್ಲ? Right. Yeah, it is 231. I believe it is 231. I hope we have done the integration properly. Okay, so 3 by 2 ಇದೆ. Yes, 9 by 2 plus 1. Yeah, 9 by 2 plus 1 is 11 by 2. Yes, and 5 by 2 plus 1 is nothing but 7 by 2. So here we get students 231. Okay, 70, 210 plus 21, it is 231. And here it is, yeah, 77 into 2. 77 into 2 is nothing but 154 minus 2 into 33 is 66. And then minus 4 into, sorry, 2 into 21. 2 into 21 is nothing but 42. Yeah, 2 into 21 is nothing but 42 minus it is 4 into 33. 4 into 33 is nothing but 132. Hodala, right? Okay, so now here I got students 154 minus. Okay, so here I got 154 minus, it is 174. Okay, minus 174 divided by, it is 231. So therefore we get minus 20 by
231. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಂಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 196 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 196. It is 196 minus 132. Therefore, it will be like 64 ಅಲ್ಲ, right? It will be 64. Okay, 64 by 231 is the right answer. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗಿದೆ. They will not give this, don't worry. Okay, so this is how the problems will be asked. And ಇಲ್ಲಿ sin inverse of 2x divided by 1 plus x square ಇದೆ. ಸೊ 2x by 1 plus x square ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಇಸ್ sin 2 theta equals to 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. This is the formula you need to remember. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, what you will do here, so put x is equal to tan theta ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. Okay, therefore dx will be equal to what? It is secant square theta into d theta. And here the limits changes like this, that is as x tends to 0, as x tends to 0, t tends to 0, and as x tends to 1, t tends to pi by 4. Howdala? Because tan inverse of 1 is nothing but pi by 4. So here we get I is equal to, it is 0 to pi by 4. And now it is sin inverse of, it is 2 tan theta, 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta into dx is nothing but it is secant square theta into d theta. Okay, therefore we get here, so sin inverse of it is sin 2 theta, okay, into secant square theta into d theta, and here it is 0 to pi by 4. Okay, therefore in the next step sin inverse ಮತ್ತೆ sin cancel ಆಗುತ್ತೆ. So we are ending up with 2 theta and then secant square theta into d theta, and here 0 to pi by 4. So here students 2 ಆಚೆ ಇಡೋಣ. So integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into integral of secant square theta is nothing but tan theta. Again here 1 into tan theta and then into d theta, and here 0 to pi by 4. So we get here 2 into, it is theta, and then here tan theta minus log of secant theta, and here 0 to pi by 4. Therefore we get 2 into upper limit is pi by 4, tan pi by 4 is 1, minus here it is log secant pi by 4 is nothing but log root 2, minus lower limit is 0, minus log 1 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, because secant 0 is 1, right? So we get here 2 into pi by 4 minus log root 2, okay, minus 0. Therefore we get here, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, so we get pi by 2 minus it is 2 into log root 2. Okay, so or it is pi by 2 into log root 2 whole square, pi by 2 minus log root 2 whole square, which is nothing but pi by 2 minus log 2. Okay, this is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now students here coming to the next problem. Yes, you can try this on your own. So ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, put x plus 2 is equal to t square ಅಂತ. ಅದೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, you can even put x plus 2 equals to t also students, and then you can get the answer. For this what you need to put cos x, so 1 plus cos square x ಇದೆ, put cos x equals to t. Okay, we will be getting the right answer. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು substitution ಮಾಡ್ಬೋದು, put cos x equals to t. This is the right substitution. ಹೌದಲ್ಲ, right? So if you do that students, then we get here sin x into dx, sin x into dx equals to, it is minus dt, and here the limits will change like this, as x tends to 0, t tends to 1, and as x tends to pi by 2, t tends to 0 here. Okay, so we got here I is equal to, it is 1 to 0, and it is minus dt divided by 1 plus t square. Okay, so we now students, what we do here, minus 1 to 0, it is tan inverse of t. Okay, tan inverse of t, and here dt. So when we get here tan inverse of, t ಅಂದ್ರೇನು 0 ಬರುತ್ತೆ. Okay, minus lower, minus is outside, so upper limit minus lower limit is tan inverse of 1. So we got here minus of, it is 0 minus pi by 4. So what is the answer students? Pi by 4 is the right answer. So this is the required answer. I hope you understood this. Okay, fine. Yes, so now coming to vector students. So ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು, 2 marks ಬೇಕಂತಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಆ ರೀತಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದಕ್ಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ I plus j plus 2k cap divided by it is magnitude of a. Okay, magnitude of a and then it is square root of it is 1 plus 1 plus 4. So we got here it is 1 by root 6 into I cap plus 1 by root 6 into j cap plus it is 2 by root 6 into k cap. This is a required answer. Okay, idr meaning ಏನು, suppose there is a vector say a students, ಈ direction ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು vector ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, this vector it is going ಇದ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು, n ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇದೇ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ i j 2k. ಸೊ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ i j k, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, i j k, ದಟ್ ಇಸ್ 1 2 1 1 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸಿ, find a vector, let me call this as vector say b, vector b ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, in the direction of this vector. ಈ vector direction ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ and it has magnitude 8 units. Okay, that is magnitude of b equals to 8 units. This is the problem. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟನೇ, ವೆಕ್ಟರ್ b ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ b ಇದೆ where this magnitude of vector b is equal to 8. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ a. ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯಾ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಾ ಬಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದು ಇರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 8 ಇಂಟು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8 ಇಂಟು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಯಾಕೆ, ಇದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ 8. ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾವ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಎ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಒಂದ್ಸಲ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಎನ್ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಬಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 8 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 8 ಇಂಟು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 8 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8 ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 5i ಕ್ಯಾಪ್ minus j cap plus 2k cap divided by it is square root of 25 plus 1 plus 4. Okay, so we get 8 by root 30. Yeah, it is 8 by root 30 and then it is 5i cap, okay, minus j cap plus 2k cap. This is a very important problem. Artha agidella, right? Okay, so now coming to the next problem. Yes, so find a vector in the direction of this that has magnitude 7 units. Same type problems alla students. ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 7 ಇಂಟು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ರೈಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡೂ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ 2 plus 6 plus 2 all divided by it is b cap, ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 plus 4 plus 1. So we get 10 divided by root 6. This is the right answer. Howdala? 2 plus 6 plus 2 divided by root 6. This is the right answer, students. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes. So
ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ a minus b if two vectors a and b are such that. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ magnitude of a minus b whole square. Okay, this is equal to magnitude of a square, okay, plus magnitude of b square minus 2 into a dot b. Okay, so this is nothing but 4 plus 9 minus 2 into 4 minus 2 into 4. So we got here 13 minus 8 which is equal to 5. This is the right answer. So ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಏನೂ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ a minus b dot a minus b ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು NCERT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a minus b, this is a minus b dot a minus b. Okay, so ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ a dot ವೆಕ್ಟರ್ a ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? a dot a, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ a dot b, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ b dot a, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ is ಪ್ಲಸ್ b dot b. So we got here magnitude of vector a whole square plus magnitude of b whole square minus it is 2 into a dot b. This is what we get. Okay, so ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We got, as I told you, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 4 plus 9 minus 2 into 4 which is nothing but 5. This is the right answer. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now coming to the next problem. Yes, so on the same basis students, ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ a dot a equals to magnitude of a whole square. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? we got here x dot x plus it is x dot a minus a dot x. Okay, next here minus a dot a which is equal to 8. So this and this got cancelled. Okay, since x dot a equals to a dot x, so therefore we got magnitude of x whole square minus magnitude of a whole square equals to 8. Okay, so here magnitude of x, so a is a unit vector ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? magnitude of a equals to 1. Therefore we get here magnitude of x whole square minus 1 equals to 8. Therefore magnitude of x equals to 9. Magnitude of x whole square equals to 9. Therefore magnitude of x equals to 3 because it is positive value. Magnitude ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Distance ಅಲ್ವಾ? So therefore we get here what? Positive value. Yes, so coming to the next one. Yes, find the angle between a and b with magnitude root 3 and 2 respectively having a dot b. So we know students cos theta is the, so cos theta is equal to, it is cos theta equals to vector a dot vector b divided by magnitude of a into magnitude of b is the formula we used to find the angle between two vectors. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ a dot b equals to root 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ root 3 into root 2. Right, so we got here root 3 into root 2 divided by root 3 into root 2 into root 2. So here these things cancel. So what we get here? 1 by root 2 and here cos theta. Therefore theta equals to, it is pi by 4. Theta equals to what? Pi by 4. This is the right answer. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ we have got here find the angle between this. So here we need to find a dot b, magnitude of a and magnitude of b. So ಇದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? What is that procedure students? Here we do. So first we write here let vector a equals to I minus 2j plus 3k. Right, vector b equals to, it is 3i minus 2j plus k. Okay, therefore a dot b equals to, it is 3 plus 4 plus 3 which is nothing but 10. Okay, and magnitude of a, is nothing but square root of 1 plus 4 plus 9, so root 14, and magnitude of b which is equal to, it is square root of 9 plus 4 plus 1, so which is again root 14. Okay, therefore cos theta equals to, it is a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b which is nothing but 10 by 14. Okay, therefore theta equals to, it is cos inverse of, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 by 7 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2 by 7. ಇದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಥೀಟಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು. Right, so same way students, projection problems. Okay, so here also this problem is just similar to what I did before.
So try all these problems, students. Yes. So try all these problems. This is very important. So yeah, so here find the magnitude of two vectors A and B. Okay, so we need to find the magnitude of two vectors A and B having the same magnitude. ಎರಡು ಕೂಡ magnitude same ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ first ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಬರೋಣ. So that is vector A equals to vector B. Magnitude of vector A equals to magnitude of vector B. This is what is given. Next one ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ such that the angle between them is 60 degree. Okay, theta is equal to 60 degree ಇದೆ. Right, and their scalar product, that is A dot B equals to scalar product andre dot product it is equal to 1 by 2. Okay na? So we know, students, cos theta equals to, okay, cos theta equals to, it is vector A dot vector B divided by vector A dot vector B divided by magnitude of A into magnitude of B. Okay, so cos 60 equals to, it is A dot B is nothing but 1 by 2 divided by, it is magnitude of A into magnitude of A. Okay, so therefore we get here 1 by 2 equals to 1 by 2. Okay, and here it is, yeah, so let me write here, divided by magnitude of A whole square. Okay, therefore we write, students, here magnitude of A whole square is equal to 1. Therefore magnitude of A equals to 1, which implies magnitude of B is also equal to 1. Artha agidya? I hope everyone has understood this, right? Okay, so now coming to the next one. Yeah, so can do this problem, students. Yeah, so this is A perpendicular to B. A plus lambda B is perpendicular to C. We know that if any two vectors are perpendicular, then their dot product equals to 0. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, so this vector here, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, here A plus lambda B, okay, A plus lambda B dot C is equal to 0. Okay, because those two vectors are perpendicular to each other. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವೆಕ್ಟರ್ A dot vector C plus lambda into vector B dot vector C equals to 0. Okay, so here, students, A ಮತ್ತೆ C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ B ಮತ್ತೆ C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A B C ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so here what I can do, A dot C. So what is A dot C, students? Here A dot C. Okay, so here we can write A dot C is nothing but, it is 2 into 3, 6. Okay, 6 plus, yeah, A dot C is nothing but 6 plus 2. Okay, plus 0 plus lambda into B dot C is nothing but minus 3 plus 2 plus 0. Okay, which is equal to 0. So we got here 8 minus lambda equals to 0. Therefore lambda equals to 8. This is the right answer. I hope you understood this. Okay, so what is the value of lambda, students? Lambda equals to 8 here. So here 2 into 3, 6, and then 2 into 1 is 2. Then here minus, yeah, A dot C and lambda into B dot C minus 3. Yes, plus 2. Yeah, we have got the right answer. So coming to the next one. Yes, find A cross B if this. See, A cross B here, students, yeah, it is area of parallelogram kuda find out madadike magnitude of A cross B ne avashyakate irodu. But here we need to go in detail here. So first we need to write A cross B, students. First we need to find A cross B. A cross B is given by the, yeah, so the determinant of first I, J and then K. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 1 3, ಇದರಲ್ಲಿ 3 5 minus 2 ಬರುತ್ತೆ, and then we get here I into, it is minus 2 minus 15 minus J into, it is minus 4 minus 15 plus K cap into, it is 10 minus 3. Therefore we got here minus 17 into I cap and minus 19, plus 19 ಬರುತ್ತೆ, plus 19 into J cap, and then here plus 7 into K cap. This is what we get. Okay, this is your A cross B, students. This is your A cross B. Therefore magnitude of A cross B, yeah, magnitude of A cross B is equal to, it is square root of 17 square minus 17 whole square, yeah, minus 17 whole square plus 19 square. Okay, plus here it is 49. 7 square is 49. So now here we get magnitude of A cross B, magnitude of A cross B, which is equal to, yeah, which is equal to square root of, so 17 square is nothing but 289 plus 361 plus 49. So we got here, yeah, so 9 10 19 barata, 5 plus 6 11 plus 8 is 20. Okay, so 4 plus 3 4 plus, so 20, yeah, 4 plus 3 is 7 not 9 barata. So we get here 7 not 9, students. Is that right? So here, yeah, 9 plus 1 10, 19 barata, 9. So 9 plus 6 15 plus 4 19.
Yeah, so here 9 plus 1 10, 10 19 ಬರುತ್ತೆ 9, 9 plus 6 15, 15 19 ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So I think your calculation is wrong. Yes, so here it is 289. Yeah, 289, 361 and then 49. So here it is 19. Yeah, it is 19, one borrow. So 19, 19, 25, 29 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Right, sorry, 90. Sorry, 19 ಬರುತ್ತೆ. Yeah, here it is 19. And then what we get, students, here 699 ಬರುತ್ತಾ? Is that right? So ಹೌದಲ್ಲ? So we get here 699. So what is the answer, students? 699 is the right answer. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. Yeah, students, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಯಾ? ವಿ ಗೆಟ್ ಯಾ, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ -4 -9 ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ -9, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ 13j. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 13 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಯಾ? ವಿ ಗೆಟ್ 289 ಪ್ಲಸ್ 169 ಪ್ಲಸ್ 49. Okay, so here we get, so it is 27, 7, so 10 plus 6, 16, 16, 20, and then here 4, 5. So what we got, students? 507 is the right answer. I hope you understood this. Okay, fine. So now moving to the next one. Find the area of the triangle whose vertices are given. Nodi, vertices ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ area of the triangle ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so find the area of the triangle having the vertices. See here, students, they have given the vertices here A, B, C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is A, B, C. Okay, this is A, B and then C. So ಇಲ್ಲಿ vertices ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1, 1, 1. Okay, and then it is 1, 2, 3 and here it is 2, 3, 1. So first here I need to find this vector C and vector D, students. Okay, so I need to find here vector C and vector D. So this, therefore, area will be equal to students half into it is magnitude of vector C cross vector D. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? What is vector C here? Vector C is nothing but it is 0 I cap plus j cap plus 2 k cap, and vector D is nothing but it is I cap plus 2 j cap plus 0 into k cap. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Therefore vector C cross vector D first find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what is that? It is nothing but it is vector C vector cross vector D I j k, and then it is 0 1 2 and then 1 2 0. Okay, therefore we got I cap into 0 minus 4 minus j cap into it is 0 minus 2 plus k cap into it is k cap into ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು 0 minus 1. So therefore minus 4 I cap plus 2 j cap minus k cap. This is what we got. This is your vector C cross vector D. Okay, hagadre what is magnitude of vector C cross vector D? Which is nothing but square root of it is 16 plus 4 plus 1, so which is square root of 21. Therefore students, area is equal to, therefore area equals to half into magnitude of C cross D, so which is nothing but 1 by 2 into root 21 square units. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? root 21 by 2 is the right answer, students. I hope you understood this. Okay, fine. So find the area of parallelogram. Adjacent side ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, you can do it. Yes, so these are the problems which you need to go through, students. Yes, here find the equation of the line in vector and Cartesian form that passes through the point with position vector and its and in the direction. Okay, so so students, ಇದರಲ್ಲಿ and in the direction miss ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ. So ಇದರಲ್ಲಿ find the equation of the line in vector and Cartesian form that passes through the point, okay, with position vector. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ here they are given vector A which is given by vector A is given by students 2 I cap minus j cap plus 4 k cap. Okay, and this direction of vector B is nothing but it is I plus 2j minus k cap. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ this is x1, y1, z1 which is equal to it is 2, minus 1, 4. Okay, and this is nothing but A equals to 1, B equals to 2 and C is equal to minus 1. So let me write both the equations, students. Therefore first one is vector form.
So vector form ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? This is nothing but vector r equals to, it is vector a plus lambda into vector b. So which is nothing but vector a is nothing but 2i minus j cap plus 4k cap plus lambda into vector b. Vector b is I plus 2j cap plus minus k cap. This is your vector r. Okay, and then the Cartesian form. So coming to the Cartesian form, so Cartesian form ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So coming to the Cartesian form, so Cartesian form students idರಲ್ಲಿ, yeah, so we get here, it is x minus x1 by a equals to y minus y1 divided by b equals to, it is z minus z1 divided by c. Okay, therefore x minus x1, 1 x minus x1 is nothing but 2 divided by 1 y minus y1, that is y plus 1 divided by 2, and it is z minus 4 divided by, it is minus 1. This is what the equation is. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now coming to the next one. Yes, so find the Cartesian equation of the line which passes through the point and parallel to the given line. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ a equals to 3, b equals to 5 and c is equal to 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್, ಒಂದು ಲೈನ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ -2, 4, -5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ? ಅದು -3, 4, -8. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 3i cap plus 5j cap plus 6k cap. Okay, since this line is parallel to this, obviously this line is parallel to given this vector ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? equation of a line passing through this point and parallel to given vector ಆಗುತ್ತೆ. So they are asking us to find the Cartesian equation. Therefore the solution is, students, very simple. It is x minus x plus 2 divided by 3, y minus 4 divided by 5 and z plus 5 divided by 6. This is the right answer. That's all. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು here coming to the next problems. ಸೊ the Cartesian equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು b1 ಮತ್ತು b2, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ cos θ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ b1 ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ b2 divided by magnitude of vector b1, sorry, it is magnitude of vector b1 into magnitude of vector b2. Okay, so this is the formula we use, and I hope you know b1 and b2. This is b1 and this is b2. Okay, so we need to do the dot product between them and take the modulus. You will be getting cos θ. Okay na? So these problems will be asked for 2 marks, students. Yes, so similarly ಇದೇ ರೀತಿ. So here also we need to find angle. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? What is that formula you use here? So here we use cos θ equals to, here students we use cos θ equals to, it is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by, it is square root of a1 square, a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of, it is a2 square, okay, plus b2 square plus c2 square. This is the formula we'll be using. This is a1 b1 c1, this is a2 b2 c2. That's all. Okay, so standard formula ide idu. Yes, this is the formula we will be using. Yes, so if two vectors are at right angles to each other, so right angles alide, so we need to find the value of p. Okay, if two vectors are right angles to each other, students, then we write here cos θ. Okay, cos θ will be equals to 0. Okay, then here we write modulus of a1 a2 plus b1 b2, okay, plus c1 c2 will be equals to 0. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ coming to this, ಇವೆರಡನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So if I write this in standard form, students, the very first equation can be written as x minus 1 by -3. So y minus 2 divided by 2p divided by 7. Okay, then it is z minus 3 divided by 2. Okay, next equation is, it is x minus 1 divided by minus 3p by 7. Okay, then it is y minus 5
divided by 1, and it is z minus 6 divided by minus 5. I hope you understood this. Okay, so yella standard form al barkondidini. So now I get here minus 3 into minus 3p divided by 7, then it is plus 2p divided by 7 into 1. Okay, next here it is plus, it is 2 into minus 5 equals to 0. So we got here 9p divided by 7 plus 2p divided by 7 equals to, it is 10. So it is 11p equals to 70, and p is equal to what? 70 by 11. This is the right answer. Okay, so these type of problems will be asked, students. So now coming to the next one. Yes, show that the lines are perpendicular to each other. Show that taking cos theta equals to 0 anta torsidre mugdoitu. Okay, so coming to the shortest distance. So how the shortest distance formula is given, students? It is given by d equals to, model d is equal to, it is students, a2 minus a1. A2 minus a1. Okay, cross, it is dot it is b1 cross b2 divided by it is magnitude of b1 cross b2. This is the formula we use. A2 minus a1 dot b1 cross b2, and then here magnitude of b1 cross b2. This is the formula we use, students. Right. So idralli a1 a2. Okay, so this is a1, this is a2, this is b1, and this is b2. So if we come to this, so let me write here first a1. What is a1, students? A1 is equal to, it is I plus 2j plus k. Okay, then a2. What is a2? A2 is nothing but it is 2i minus j minus k. Okay, therefore a2 minus a1. What is a2 minus a1, students? It is I minus 3j. Okay, then it is minus 2k. Right, and vector b1 cross b2. Okay, so what is b1 cross b2 then? So coming to b1 cross b2, so first we shall write b1 and b2 here. So b1 cross b2 direct agi bariyana. So b1 cross b2, which is nothing but students, it is I j k, and then it is 1 minus 1 and 1, and it is 2 2 1 2. Okay, therefore we got I into, it is minus 2 minus 1, that is minus 3, minus j into, it is 2 minus 2 0. Okay, plus k into, okay, it is 2 minus 2 0, yes, plus k into, it is 1 plus 2. Okay, it is 1 plus 2, it is nothing but 3. So we get here minus 3i plus 3k. Okay, therefore a2 minus a1. Therefore a2 minus a1, students. A2 minus a1 dot, it is b1 cross b2. Okay, b1 cross b2 is equal to, it is n barattadralli. So 1 into minus 3. Okay, 1 into minus 3 plus 0. Then it is minus plus of minus 2 into 3. Okay, therefore, minus 2 into 3. So we got here minus 3 minus 6, which is nothing but minus 9. Therefore, we need here modulus. Okay, so the next barana. So iga en bekiga magnitude of b1 cross b2 ala. Okay, so b1 cross b2 is nothing but it is square root of 9 plus 9, which is nothing but it is 2 into 9. So it is nothing but, students, 3 root 2. Okay, therefore coming to this, illik barana iga hagadre. So what we get here, we get d is equal to, it is modulus of minus 9 divided by 3 root 2. So we get 9 by 3 root 2, which is nothing but 3 by root 2 is the required distance. I hope you understood this. Artha agidalla ellargu, right? Okay. So moving to the next problem, students. So next problem yavadu anta nodona. So idralli, so coming to the next problem here. So shortest distance ella madidivella. So already shortest distance problems ella ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ. So now we shall start with probability then. So shortest distance ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ probability ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. Okay, so probability ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿದೆ and ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. See, in probability, students, you have got two things to discuss. So ಮೊದಲನೇದು, coming to the first thing, it is conditional probability. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 marks ಮೇಲೆ ಬರೋದು conditional probability. Okay, so conditional probability ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So both on conditional probability and independent event, students, you can expect problems. So coming to the conditional probability li ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ and ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ in the conditional probability, students, P of A bar B. What is P of A bar B? It is P of
A intersection B, P of A intersection B divided by P of B. So provided P of B is not equal to 0. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. Then or P of B bar A, P of B bar A is nothing but P of A intersection B divided by P of A. So provided P of B is not equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ then 1 2 3. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ P of A bar A equals to 1. Okay, then P of S bar A. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. P of S bar A equals to 1. Then apart from this, fifth one, P of A union B bar C, P of A union B bar C, which is equal to P of A bar C, okay, plus P of B bar C minus P of A intersection B bar C. Okay, so e rules ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Then apart from this, P of A dash bar B, which is equal to 1 minus P of A dash bar B equals to 1 minus P of A bar B. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೂಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನೇ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ದಟ್ ಇಸ್ P of A intersection, P of A intersection B. P of A intersection B is equal to, it is P of A into P of B bar A. Okay, here students, event B, here B is dependent on A. Here B is dependent on A and A is the condition. Here B is dependent on A and A is the condition here. A is the condition. A is the condition. Okay, so and also A is the event which has occurred before B. A is the event which is occurred before B. Which is occurred before, before event B. Okay, so A is the event which is occurred before B. So here we can tell that P of A is not equal to 0. Okay, and eighth one students, if I write P of A bar B. Okay, so suppose if I write here P of A intersection B and here P of B into P of A bar B anta baradre. So here students, this means that, this means that here A is dependent on A. This means that A is dependent on B. A is dependent on B. Okay, then students, I can tell, that's the first thing, and I can tell that B is the condition here. B is the condition, and I can tell that B is the event which is occurred before A, and we can tell that B is the event, B is the event which is occurred, which has occurred B is the event which has occurred okay, before, which has occurred before A. So ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, these are the things which you need to know in conditional probability. So coming to the independent events. So independent events ಬಂದ್ರೆ, coming to the independent events students. So let me discuss about independent events. In independent events students, so we need to know about mainly, so idರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, so about P of A bar B. The very first one is P of A bar B equals to P of A. This is the first one. Second one, P of B bar A equals to P of B. Okay, P of B bar A equals to P of B. The third one is P of A intersection B equals to, it is P of A and P of B. Okay, then fourth one, that is P of A dash intersection B equals to P of A dash into P of B. Fifth one, P of A intersection B dash equals to P of A into P of B dash. Okay, then sixth one,
Sixth one, it is P of A dash intersection B dash, which is equal to P of A dash into P of B dash, P of A dash into P of B dash. Then students, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ P of A union B. P of A union B equals to, it is P of at least one of A or B. At least one of A or B. Okay, which is equal to students, it is 1 minus P of A bar into P of B bar. 1 minus P of A bar into P of B bar. This is one of the major important thing which every student should need to know. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ A and B are independent events. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ A and B are independent events. If A and B are independent events, then we use these formulae. If A and B are independent events, then we use these formulae. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, then the eighth one which I want to write is P of A union B union C. P of A union B union C, which is equal to P of at least one of A, B or C. At least one of A, B or C. P of at least one of A, B or C, which is given by 1 minus P of A bar into P of B bar into P of C bar. Okay, so these are the formulae which we need to know in independent events. Independent events ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ now let me start with the problems. Yes. So coming to the very first problem, students. Yes. So P of A bar B, if P of B is equal to 0.5 and P of A intersection B is equal to 0.32. Here, yeah, so students, P of A bar B, what is the formula for P of A bar B? If it is P of A intersection B divided by P of B. Right, P of A intersection B is 0.32 and P of B is 0.5. So which is nothing but 0.32 divided by 1 by 5, which is nothing but 0.64. This is what we get. Okay na? Hagadre, let me move on to the next one. Yes, so coming to this, students. So idral nodi, P of A intersection B find out madbeku. See here, it is not that students they will ask you directly this ಮೂರನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ P of A union B. ಇವೆರಡು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು P of A union B ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆರಡನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ P of A union B. ಟು ಫೈಂಡ್ P of A union B, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ P of A is there, P of B is there. ನನಗೆ P of A intersection B ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್. Okay, so ಇವೆರಡನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. they can ask you directly this, then also you need to find P of A intersection B, only then you can find this value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So first we shall find P of A intersection B. So P of A intersection B, what is P of A intersection B? See here, what is given, students? P of A B bar A is given. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮುಂಚೆ ಆಗಿರಬೇಕು? P of A ಆಗಿರಬೇಕು. P of A ಆದಮೇಲೆ P of B bar A ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? This is the formula we have. ನೆನಪಿದೆಯಾ? Okay, so already we know that we have this formula, students. Yeah, here already ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. P of, yeah, so here writing this, see, P of A intersection B can be written as P of A into P of B bar A and P of B into P of A bar A. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ A ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ P of A ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ P of B bar A ಅಂದ್ರೇನು? A ನ ಇವೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆ B ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅದರಿಂದ P of A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೂಡ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? P of B bar A is the data given here. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಮುಂಚೆ? P of A ಅನ್ನೋ ಇವೆಂಟ್ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? P of A is nothing but 0.8 into P of B bar A is nothing but 0.4. So we write here 0.32, which is nothing but P of A intersection B. This is your first one. Second one, students, P of A bar B. What is P of A bar B? P of A bar B equals to P of A intersection B divided by P of B. So which is equal to P of A intersection B is 0.32 divided by 0.5, which is nothing but 0.64, right? And the third one is P of A union B. So we know, students, by addition theorem, P of A union B andrenu? We already know by addition theorem, P of A union B is nothing but P of A, okay, plus P of B minus P of A intersection B. First year kaltidivalva iduna, right? Okay, so what is P of A?
P of A is nothing but it is, yeah, so 0.8 plus 0.5 minus 0.32. So we got here 1.3 minus 0.32, which is nothing but it is 0.98. Okay, na? Fine. So let me move on to the next question. Yes. So if, yeah, students, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೊ ಈಗ P of A union B ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 ಇಂಟು P of A ಬರುತ್ತಾ? 2 ಇಂಟು P of A ಏನು? 5/13 ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ 5/13. ಹಾಗಾದರೆ P of A ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5/26. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? P of B ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5/13. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ P of A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B. ಹೌದಲ್ಲ? P of A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆ? B ಅನ್ನೋ ಇವೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ P of A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ P of B, ಓಕೆ, ಇಂಟು P of A bar B. ಓಕೆ, ಸೊ P of B ಎಷ್ಟಿದೆ? 5/13. P of A bar B ಎಷ್ಟು? 2/5. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2/13. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, therefore P of A, yeah, therefore P of A union B equals to it is P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay, therefore P of A is nothing but it is 5/26. P of B is 5/13 minus it is 2/13. So LCM 26 ಇದೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 5 plus 10 minus 4. Yeah, 5 plus 10 minus 4, it is 11/26. 5 plus 10 minus 4, which is nothing but, yeah, 11/26. This is the right answer. I hope you understood this. Okay, so students, let us move to the next problem. I hope you can do this problem. Iden ಕಷ್ಟ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. You can do it on your own. Okay, next. Assume that each born child is equally likely. Each born child is equally likely to be a boy or girl. Andre equal likely to be a boy or girl means the probability of getting a boy and getting a girl will be same. The probability of getting a boy and getting a girl will be same. See, it means that it is unbiased, fair. It is a fair event. Okay, so fair event andrenu probability will be same. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? The first outcome and the second outcome, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? probability will be same. Okay, so ಈಗ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, if a family has 2 children. See, when a family has 2 children, we need to know one thing. The gender matters, yes, and obviously students, which baby born first, whether it's a girl baby or a boy baby born first also matters. So ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಪು ಮಗು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಅ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ, or first a boy baby and then a girl baby, or first girl and then also girl, or both first and second both are boy. There are 4 cases. Howdala? So the sample space here will be, yeah, the sample space here will be, it is girl girl, okay, girl boy, yeah, girl boy, and boy girl, and then boy boy. So this is the case. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? What is the conditional probability that both are girls? The things which I need to find is both are girls. So what I need to find here? Both are girls. Okay, this is what I need to find. So condition, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ? given that ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆ? The youngest is a girl. Okay, so B ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? The youngest is a girl ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. B is what? Youngest is a girl. So youngest is a girl ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? Which will be the first one? GB, GG. Okay, so ಎರಡೆಲ್ಲ ಬರೋದು youngest is a girl. Youngest is a girl. First girl and then boy. First girl and then also girl. It's okay, but here the youngest is a girl ಅಲ್ವಾ? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ youngest ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವಳು. So the girl baby is the first one. So ಎರಡರೂ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ girl baby is the first one. They are not told that girl baby first ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ girl baby second ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? The girl baby should be the first one. Okay, so A already ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. both are girls means what students? It is GG. So ನನಗೇನು ಬೇಕೀಗ? I need P of A bar B. For that I need P of A intersection B. Therefore A intersection B is, what is A intersection B students? A intersection B is GG. ಹೌದಾ? Therefore P of A intersection B equals to it is 1/4. ಯಾಕೆ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. So 1/4. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು? I need here P of B ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? So what is P of B? P of B is, yeah, P of B is students 2/4. P of B is 2/4.
Okay, therefore P of A bar B, therefore P of A bar B will be equal to, it is 1 by 4 divided by 2 by 4, which is equal to 1 by 2. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಗರ್ಲ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಹುಡುಗಿರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ, we get here students, here it can be like this, GG. Okay, maximum 2 girls, minimum 1 girl. ಇದರಲ್ಲಿ minimum 1 girl ಇದರ, ಹೌದಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 girl ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 girls. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ? ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ GG. ಓಕೆ, therefore P of A intersection B equals to, again it's, yeah, P of A intersection B students, again it's 1 by 4, but now P of B is nothing but it's 3 by 4. Okay, therefore P of A intersection B, yeah, P of A intersection B equals to, it is, yeah, P of A, P of A bar B equals to, yeah, P of A bar B equals to, right, P of A bar B equals to, it is P of A intersection B divided by P of B, P of A intersection B divided by P of B. So P of A intersection B ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 by 4 ಇದೆ, and ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, 3 by 4 ಇದೆ. So what we get students, 1 by 3 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now coming to the next one. Yeah, an instructor acts a question bank consisting of 300. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಸೊ ಏನು ಟೇಬಲ್ ಅದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. Okay, let me do like this. So let me write here, it is, first one is true false. Yeah, first one is true false students, and next one is multiple choice. Okay, multiple choice. So ee true false matte multiple choice alli, let me do one thing. Let me take here, first one is easy and next one is difficult, and the last one is total. Okay, now first one is easy, second one is difficult, okay, and last one is total. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದರ್ ಆರ್ 300 ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ? 200. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ 500. ಟೋಟಲ್ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ 500, ಹೌದಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿ ದೆರ್ ಆರ್, ಯಾ, ಈ 500 ಈಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ and 400 difficult multiple choice questions. So total ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 900 ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 900. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? 1400 ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್, ಟೋಟಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 1400 ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದ ಡೇಟಾ ಮೇ ಬಿ ಬಿಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ. ಇಫ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್? ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಈಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಈಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌದಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ? there are 900 multiple choice questions out of 1400, ಹೌದಲ್ಲ. There are 900 multiple choice questions out of 1400. So we write here 900 divided by 1400, which is 9 by 14. Okay, and now how many are there students? This A intersection B, easy ಮತ್ತೆ multiple choice. Easy ಮತ್ತೆ multiple choice ಎಷ್ಟಿದೆ? Easy ಮತ್ತೆ multiple choice ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ 500 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. So I got here 500 divided by 1400. 500 divided by 1400, which is nothing but 5 by 14.
Therefore ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೀಗ P of A bar B. What is P of A bar B, students? It is P of A intersection B divided by P of B. Okay, so which is nothing but P of A intersection B is 5 by 14 divided by, it is 9 by 14. So what is the answer, students? It is 5 by 9 is the right answer. So what is the answer, students? 5 by 9 is the right answer. I hope you understood this. Okay, fine. So next, given that two numbers appearing on throwing two dice, given that two numbers appearing on throwing two dice are different. Okay, so already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ಆರ್ given that. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? given that two numbers appearing on the two dice are different. Okay, so here two numbers on the dice are different. Two numbers on the dice are different. Okay, so hagadre enagutte? So what we get here? Therefore what are the outcomes we get? So 1,2 barutte, 1,1 miss agutte. Okay, next 1,3, right, and so on up to 1,6. Okay, next 2,1 barutte, 2,3 barutte, 2,2 barodilla. So let me write the remaining also so that you will get clarity. So 1,4, 1,5 ಮತ್ತೆ 1,6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಿರೋದ್ರಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 1,1 ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2,2 ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2,4, 2,5 ಆ್ಯಂಡ್ 2,6. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 3,1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3,2 ಬರುತ್ತೆ, 3,3 ಇರೋದಿಲ್ಲ, 3,4 ಬರುತ್ತೆ, 3,5 ಮತ್ತು 3,6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋದರೆ 6,1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 6,2, 6,3 ಬರುತ್ತೆ, 6,4, 6,5 ಅಷ್ಟೇ, 6,6 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ P of B, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Therefore P of B is equal to, it is 30 divided by 36. So which is nothing but 5 by 6. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ಇಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 30 outcomes out of 36. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ what is that A given? Find the probability of this A. So ಯಾವುದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ? A. Sum is 4. Okay, A is nothing but sum is 4. Sum is 4. So what is that I get here? I get here 1, 1,3, 3,1, next 2,2. Okay, so here what is A intersection B then? A intersection B ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, 2,2 ಒಂದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ 1,3. ಓಕೆ, ಸೊ 3,1 ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ 2,2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬಿ. ರೈಟ್. therefore P of A intersection B. What is P of A intersection B? It is 2 by 36. Is that right? Okay, therefore it is 1 by 18. Therefore students, P of A bar B. What is P of A bar B? It is P of A intersection B divided by P of B. So which is nothing but P of A intersection B ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? It is 1 by 18 divided by, it is 1 by 18 divided by P of B. P of B is 5 by 6. So we get 1 by 18 into 6 by 5. So which is nothing but 6,1, 6,3. So which is 1 by 15. What is the answer, students? 1 by 15 is the right answer. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now coming to the next problem. Yes. So now coming to the independent events. So what is here, students? P of A intersection B, if these two are independent events. Independent events ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A intersection B. P of A intersection B will be equal to P of A into P of B. Okay, so P of A into P of B is nothing but 3 by 5 into 1 by 5, which is nothing but 3 by 25. This will be the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now coming to the next one. Yes, two cards are drawn at random and without replacement. So students, without replacement ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? It is clearly understood that it is not independent. It is not independent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? It means it is dependent. Got it? So ಇಲ್ಲಿ from a pack of 52 cards, find the probability that both the cards are black. See, I need to take both the cards which are black. So what I'm doing here is I'm making this as two subjobs. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು? I need to take two black cards. Yes, I know it. So I know that I'm doing what here without replacement. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So instead of taking two cards at a time, what I'm doing, I'm picking one card at a time.
So what is the job I am doing, students? I am picking two cards, but not at the same time. So meaning ಏನಾಗುತ್ತೆ, I am dividing this job into two sub jobs. ಯಾವ್ದು picking first black card and again a black card again, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ students, ಇದರಲ್ಲಿ what I am doing here is, so let me take here, let A equals to first card is black. First card is black. Okay, so first card is black, which is picked. Okay na? So next B, second card is also black. Second card is also black, which is picked. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 26 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 52. ಸೊ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 26 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. First time I have 26 options. But now students, one card is already taken and it is not replaced back. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ? there are 51 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 52 ಅಲ್ಲಿ 52 ಟೋಟಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರೋದು 52 ಅಂದ್ರೆ 52 ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅದು ಫೇವರಬಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ, ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? 51 ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡ್. ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅ ವಾಟ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಯು ಗಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ 25 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇವೆಂಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಲೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಇಯರ್ ವಿ ರೈಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 1/2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 25/51. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 25/102. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾ, ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ by examining students how many oranges? 3 randomly selected oranges drawn without replacement. So here what you need to observe? Without replacement. This is what you need to observe. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. So ಯಾವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ 3 ಆರೆಂಜಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 15 ಆರೆಂಜಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ 12 ಆರೆಂಜಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ 3 ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಒನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು 15 ಆರೆಂಜಸ್ ಇದೆ. 15 ಆರೆಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 15 ಆರೆಂಜಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ there are 2 types of oranges. One is which is in good condition and one which is in bad condition. Good conditions ಎಷ್ಟಿದೆ? 12 ಇದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡೋ ಏನು ಆರೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ sorry, not in how many ways, it is not permutations they are asking, sorry, it is not selection. What they are asking students, they are telling that what is the probability that you will be picking 3 good oranges in each time. So andre ಈಗ 3 ಆರೆಂಜ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ 1 at a time. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಸಲ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಆರೆಂಜ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಆರೆಂಜ್? ಗುಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಆಮ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಓನ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇವೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ 3 ಆರೆಂಜ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟು 3 sub jobs. Okay, first sub job. What is the first sub job, students? A is first orange is good. First orange is first good orange is selected. Good orange. Okay, so here good orange is selected. Good orange is first selected. Okay, next ಏನಾಗ್ತಿದೆ? B ಅಲ್ಲಿ ಏನು?
Same, good orange is second selected. Okay, next C. C ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Good orange is third selected. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನೀಗ I need to write here. So let me write here students, how many oranges are there? 15. Okay, these are the possible. ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು 15 oranges, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು 12 oranges ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 12, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೇವರಬಲ್ ಒನ್ಸ್. ಫೇವರಬಲ್ ಒನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಆರೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 12 oranges ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 14 oranges. ಓಕೆ, ಈ 14 oranges ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಇದೆ? 11. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ I have selected which orange? Good orange, right? Next, here students 13, because already 2 orange ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆರೆಂಜ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? there are only 10. Okay, so here student this is written as P of A intersection B intersection C. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಆರೆಂಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಮೊದಲರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? P of B ಬಾರ್ A ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಆರೆಂಜ್ ಮೊದಲನೇ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ P of C ಬಾರ್ A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ 3 4 3 5. ಸೊ 4/5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 7 2 5. ಓಕೆ, ಸೊ 11/7 into 5/13. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. So now here I got 44 divided by 91. This is the right answer. Avudala? So what happens students? Here we got now 44 divided by 91. This is the right answer. So inyavadru cancel agutta, inyavadru cancel agalla alla, right? So there are 3 prime numbers now. So this is what we get. I hope you understood this. Artha agidella? Okay, fine. So now coming to the next problems. Yes. So here students, what do you mean by mutually exclusive? See, when it comes to mutually exclusive events, it means that the probability of that events will be equals to 0. See, if A and B are mutually exclusive events, if A and B are mutually exclusive events, okay, then students P of A intersection B will be equal to 0. Okay, so this is what you need to know. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ, that is De Morgan's law. Okay, so next you need to know about De Morgan's law. So coming to De Morgan's law students, P of A union B all dash. Okay, P of A union B all dash is nothing but it is P of A dash intersection B dash. Okay, now this is the first one. Second one, so it is better to write like this. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. P of A dash intersection B dash. Okay, which is nothing but, so this is nothing but students P of neither A nor B. This is nothing but P of neither A nor B. Neither A nor B, which is nothing but P of not A and not B, not A and not B. So which is equal to P of A dash intersection B dash. Okay, so which is given by, so 1 minus P of which is given by, it is P of A union B all dash, P of A union B all dash, which is 1 minus P of A union B. Okay, now fine. So students, apart from this, there is one more thing, that is P of A dash union B dash, which is nothing but P of A intersection B whole dash, which is equal to 1 minus P of A intersection B. Okay, so these are the two formulae which we need to know, and this is given by De Morgan's law. Artha agtidiya ellargu? Okay, fine. So next students, here we get, let us start with the problems then. So here they are given these values students, and they are asking to find what P of so they are asking us to find the small p value with 2 conditions. Avudalla? So ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? P of A intersection B equals to 0. ಹೌದಲ್ಲ? Here P of A intersection B equals to 0. Okay, therefore P of A union B equals to P of A plus P of B. ಹೌದಲ್ಲ? Because P of A intersection B is 0 ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ what is P of A? It is 3/5, and P of A union B is 3/5,
and P of A is 1 by 2, and P of B, what is P of B, students? It is P. Okay, therefore we get P equals to 3 by 5 minus 1 by 2, which is nothing but it is 6 minus 5 divided by 10, which is equal to 1 by 10. So now students, very important, it is mutually exclusive, independent. So second case ಯಾವುದು independent. So already ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ independent events ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. So when the events are independent, students, P of A union B will be equal to, it is 1 minus P of A bar into P of B bar. Okay, this one already I have given you. When events are independent, we write 1 minus P of A bar into P of B bar. This is very, very important. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so ಈ ಕೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so apart from that, is there any other case? ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ P of A intersection B ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ P of A intersection B ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೆಟರ್. P of A and B equals to what? 1 minus P of A bar into P of B bar. This is the case we can use because the events are independent here. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P of A ಏನಾಗಿದೆ? What is P of A, students? Here P of A equals to, what is P of A? P of A equals to 1 by 2. Therefore P of A bar equals to 1 by 2. 1 minus 1 by 2, which is equal to 1 by 2. Next, P of B bar. P of B equals to P. Therefore P of B bar equals to 1 minus P. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Therefore we get P of A union B is nothing but 3 by 5. Therefore 3 by 5 equals to, it is 1 minus 1 by 2 into 1 minus P. Okay, therefore 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 into P. Okay, so it is nothing but 1 by 2 plus 1 by 2 into P, and here it is 3 by 5. So 3 by 5 minus 1 by 2, okay, which is equal to 1 by 2P. So it is 1 by 10 equals to 1 by 2P. Therefore P equals to 1 by 5. Okay, so this is the answer we get. Independent events ಆದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೊಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. You can do it in different ways also, but please learn this formula, students, which is very, very important. Okay, fine. So now coming to the next one. Yes, let A and B be independent events. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ independent events ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? Right. ಅದರಿಂದ which are the formulas I can use, students? The very first one, P of A intersection B equals to, it is P of A into P of B. Okay, so what is P of A? P of A is 0.3. P of B is 0.4. So which is nothing but 0.12. Okay, next is really P of A union B. What is P of A union B? P of A union B equals to, it is 1 minus P of A bar into P of B bar. Okay, which is nothing but 1 minus, what is P of A bar? P of A bar is nothing but 0.7 into P of B bar is nothing but 0.6. So we get 1 minus 0.42, which is equal to 0.58. Okay, now next to P of A bar B. Third one, P of A bar B. What is P of A bar B? If it is independent, is P of A. So what is P of A? It is 0.3. And the fourth one, P of B bar A, which is equal to P of B, because the events are independent. Therefore we get here, it is B and rest to 0.4. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is what we get. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? Okay, so ಇಲ್ಲಿ P of A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ P of A bar ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. What is P of A bar? It is 0.7. And what is this P of B bar ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. What is P of B bar? It is 0.6. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, fine. So now coming to the next one. Yes, so here we need to find not A and not B. So if you observe carefully, students, here, so here students, we can observe that P of A into P of B. What is that, students? It is equal to 1 by 4 into 1 by 2, which is equal to 1 by 8, which is equal to P of A intersection B. So andre ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? P of A into P of B is nothing but P of A intersection B ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So what I can tell here, therefore A and B are independent events. A and B are independent events. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Therefore students, P of not A, not B, not A and not B, which is equal to P of A dash intersection B dash. So we get here P of A dash into P of B dash. Okay, na? So P of A dash. What is P of A dash, students? But P of A dash ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ, it is 1 minus P of A, which is equal to 3 by 4. And P of B dash. What is P of B dash? It is 1 minus P of B, which is equal to 1 by 2. Okay, therefore we get P of A dash is nothing but it is 3 by 4,
and P of B dash is equal to 1 by 2, which is nothing but 3 by 8. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so what is the answer, students? Here 3 by 4 into 1 by 2, which is nothing but 3 by 8 is the right answer. So next one, events A and B are such that P of A, P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So P of not A or not B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, where A and B are independent ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ coming to the students, what is they are given? P of not A or not B, or ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ, not B is equal to 1 by 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is not A or not B? It is P of A intersection B whole bar, which is equal to 1 by 4. So 1 minus P of A intersection B equals to 1 by 4. Okay, 1 minus 1 by 4, 1 minus 1 by 4, which is equal to 3 by 4, which is nothing but P of A intersection B. Okay na? So agar P of A intersection B ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. What is P of A intersection B, students? P of A intersection B, which is equal to 3 by 4. Let me call this as equation 1. Now P of A into P of B. What is P of A into P of B? It is 1 by 2 into 7 by 12, which is equal to 7 by 24. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? So from 1 and 2, I can clearly tell that P of A intersection B is not equal to P of A into P of B. Therefore, A and B are not independent events. A and B are not independent events. A and B are not independent events. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now coming to the next problem. Yes, given two independent events A and B such that, so you need to find all these things. So condition ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ independent events. ಹೌದಲ್ಲ? So A and B are independent events. So first one, students, ಇದರಲ್ಲಿ independent events ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ P of A and B is nothing but P of A intersection B, which is nothing but P of A into P of B. So we get here 0.3 into 0.6, which is nothing but 0.18. Okay, next second one, P of A and not B. And ಅಂತಂದ್ರೆ intersection. Okay, this is nothing but it is P of A into P of B dash. So P of A dash ಏನು? P of A dash is nothing but it is 0.7. and P of B dash is nothing but it is 0.4. Okay, so hagadre students idralli we can use the same symbol here. So P of A dash. Okay, so here it is 0.3 in bandide 0.3 into 0.4, which is nothing but 0.12. Okay, A or B. So third one, P of A or B, A union B. So it is 1 minus P of A dash into P of B dash, which is equal to, it is 1 minus P of A bar. So P of A bar is 0.7 and into 0.4, so which is equal to 1 minus, it is 1 minus 0.28, which is equal to 0.72. So fourth one, students, neither A nor B, that is P of A dash intersection B dash, which is equal to P of A dash into P of B dash, which is equivalent to, students, P of A dash into P of B dash. So P of A dash andre 0.7 and into 0.4, which is nothing but it is 0.28. Okay, so this is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? So these formulas are applicable only when A and B are independent events. Okay, fine. So coming to the next one, students. This is one of the very important problems, students. A die is tossed thrice. ಒಂದು ಡೈನ 3 ಸಲ ಎಸೆದ್ರೆ, so what will be the probability of getting an odd number at least once? Probability of getting odd number at least once, minimum once. Minimum once ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2 ಸಲ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3 ಸಲ ಬರ್ಬೋದು. Okay, so here, students, we are finding here P of A union B union C. Okay, so what is C here? And here, students, A, B, C are independent. Okay, first let me write that. So what is event A, students? Event A is solution. So let me write here, let event A. Okay, first toss is odd. First toss shows odd number. First toss shows odd number. Okay, next event B. Second toss shows odd number. Okay, and C, that is third toss shows odd number. Okay, so if you observe that, see,
ಆಫ್ಟರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ 3 ಸಲ ಡೈ ಎಸಿತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈ ಎಸಿತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೈ ಎಸ್ದಾಗ ನನಗೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು, ಏನೋ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ಸಲ ಡೈ ಎಸ್ದಾಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈ ಏನು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರಲಿ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರಲಿ, ಅದು ಇವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಂಟ್ ಎ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಣ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬೀಳ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ events. Okay, and students, when you throw a die, what is the probability of getting odd number? When you throw a die, what is the probability of getting odd number? 3/6 alva, because there are six cases, 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ odd number ಬರೋದು ಅದು 1 3 5. So how many favorable cases are there? 3 out of 6, which is nothing but it is 1/2. ಹಾಗಾದ್ರೆ P of A bar ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? P of A bar, P of B bar, and similarly P of C bar also will be equal to what? 1/2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ P of A union B union C, which is nothing but 1 minus P of A bar into P of B bar into P of C bar. Okay, so we get here 1 minus 1/2 into 1/2 into 1/2, which is nothing but 1 minus 1/8. So answer is what? 7/8. Okay, so this is the right answer, students. I hope you understood this. Okay, fine. Yeah, so I hope you can do this problem, students. E problems kala nive try ಮಾಡಿ. So idenu anta, okay, this problem is asked many times. Yeah, let me solve this one problem. It is enough so that later on we can start with the 3 marks problems. So this is very important problem, students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸಾರಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ P of A? ಯಾ, A ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/2. ಹಾಗಾದ್ರೆ A ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. It is 1 minus 1/2, which is equal to 1/2. And next P of B. What is P of B? P of E is 1/3. Then P of B not solving the problem is 1 minus 1/3, which is equal to 2/3. Okay, so now let me come to the very first one. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? The problem is solved ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The problem is solved ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? Either A solves the problem or B solves the problem or both of them solves the problem. ಹೌದಲ್ಲ? Right. See, here it means that problem solved. So problem is solved ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? P of problem is solved. P of problem is solved. So what is the meaning of this, students? It means that either A solves, ಹೌದಾ? either A solves or B solves. Okay, or both A and B solves. Both A and B solves. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಎ ಆರ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಸ್. ಯಾರು ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ P of ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ. ರೈಟ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ P of A union B. Okay, what is P of A union B, students? Because since events are independent, we write here 1 minus P of A bar into P of B bar. Okay, so we get here 1 minus, it is 1/2 into, it is 2/3. So we get 1 minus 1/3. So what is the answer, students, here? 2/3 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, so what do we get here? 1 minus 1/3, sorry, 1 minus 1/3, which is nothing but it is 2/3. I hope you understood this. Okay, next ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? Exactly one of them solves. So exactly one of them solves. So meaning ಏನು? Exactly one of them solves ಅಂತಂದ್ರೆ it means that P of
A solves, okay, but B does not solve. B does not solve. Or, okay, or students, B solves, but A does not solve. A does not solve. Houdala, right? What does it mean? It means that P of A intersection B dash, okay, plus P of B intersection A dash. Okay, so illen barutte P of A into P of B dash plus P of B into P of A dash. So P of A is 1 by 2. This is I think 2 by 3. Houda? Yeah, 1 by 2 matte 2 B dash. B dash is what? 2 by 3. Yes. 1 by 2 and then 2 by 3 plus it is 1 by P of B alla. P of B 1 by 3 and then it is 1 by 2. So we got here 2 by 6 plus 1 by 6, which is nothing but 3 by 6, which is equal to 1 by 2. So what is the answer, students? 1 by 2 is the right answer. So hagadre students, now we shall start with the 3 marks problems alma. Okay, so now we shall start with 3 marks problems. Fine. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸಿ ದೆರ್ ಆರ್ 11 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹೌದಲ್ಲ, 11 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ you will get 11 questions. Out of these 11 questions, you need to attend how many questions? 6 questions. Attend 6 questions. Avudala, you need to attend 6 questions. While attending these questions, you need to prepare for at least 7 or 8. Okay, prepare for 7 or 8 questions. That's enough. Ellanu prepare ago avashyakate illa. Prepare for 7 or 8 questions. That's enough, students. Ellanu prepare agi ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? You can't write all the questions, right? ಸೊ ನೀವು ಬರೋದ್ರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೀರಿ. 80 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಥಾಟ್ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್. According to the blueprint, you can expect questions on students. Yes, so relations and functions. So relations and functions ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ 1.1, ಇದರಲ್ಲಿ 1.2 ಮತ್ತು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ 2 ಕೂಡ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ 1.2 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3.2. ಓಕೆ, ಸೊ 3.2 ಓದಬೇಕು. 3.2 ಅಲ್ಲ, 3.3. ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 2.2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 5.3 ಓದಬೇಕು. 5.3, 5.5 ಮತ್ತು 5.6 ಇಷ್ಟನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6.2 ಮತ್ತು 6.3 ಇಷ್ಟನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಬೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So next, coming to this integration. Coming to integration, students. Yes, let me discuss about integration here. So 7th chapter is integration. Okay, so idರಲ್ಲಿ next ಬೇಕಾಗಿರೋದು integration ಅಲ್ಲ. So 6th one is integration. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So coming to integration, integrals ಅಲ್ಲಿ coming to integrals,
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ 7.5 ಆ್ಯಂಡ್ 7.6 ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. Right, seventh topic is students differential equations. So differential equations are homogeneous differential equations. Sorry, variable separable method, not homogeneous. It is variable separable method. Variable separable. Yeah, variable separable. So variable separable ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 9.3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th one is vectors. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರವೇಷನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರವೇಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ 10.3, 10.4. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ in miscellaneous students the question numbers miscellaneous ಅಲ್ಲಿ question numbers example 28 and 29 ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. example 28 and example 29. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 3D ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 13.3. ಓಕೆ, ಸೊ 13.3 ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಫಾರ್ ದ 3 marks ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ITF ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ 4 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 4 ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲೇ 8 ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇದೆ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಕಲೀರಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ITF ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಇದು ಏನು ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, 2 ಥಿಯರಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಫ್ A is a square matrix then show that A plus A dash is symmetric, A minus A dash is skew symmetric, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ A and B are invertible matrices then students show that AB whole inverse equals to B inverse A inverse, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ 2x2 ಸಾಕು. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ 5.3 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x by 1 plus x square ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈಂಡ್ dy by dx, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ಆರ್ ಇಫ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x power x ಫೈಂಡ್ dy by dx, ಇಫ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು sin x power x ಫೈಂಡ್ dy by dx, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಇಫ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a cos theta ಆ್ಯಂಡ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು b sin theta ಫೈಂಡ್ dy by dx, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ e⁻x ಇಂಟು f(x) ಪ್ಲಸ್ f'(x), ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. Okay, so 1,000 rupees is deposited and find the time when it is doubled, the amount is doubled. Okay, so answer may be 10 into log 2 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು A plus B and A minus B, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು A dot B plus B dot C plus C dot A equals to -3/2. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ A plus B plus C is equal to vector A plus B plus C is equal to 0 ಆದರೆ find A dot B plus B dot C plus C dot A. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ -3/2 ಅಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯು ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವೆದರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಜನರಲಿ. If it is not a reflexive relation, then you need to give a counter example to show that it is not reflexive. ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ if it is symmetric, show that it is symmetric taking general cases. Or ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, it is not symmetric ಅಂದರೆ give the counter example. So this is how you need to do the problem, students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 1 2 3 and so on up to 14 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, r is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? r is equal to, it is, r is equal to students, it is x, y such that 3x minus y equals to 0. ಹೌದಲ್ಲ? x, y such that 3x minus y equals to 0 ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Is that right? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ x, y equals to here 3x equals to y ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು. ರೈಟ್, x, y belongs to where? x, y belongs to capital A. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಹಾಗಾದರೆ 3x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y. ಎಕ್ಸ್ಗೆ 1 ಹಾಕಿ, y ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ y 6, ಎಕ್ಸ್ಗೆ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ 4 ಹಾಕಿ y ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 12. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ 5 ಹಾಕಿ y ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 15. ಬಟ್ ಇದು 15 ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ 15 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ನೀವಂತೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ x, y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು a. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. x, y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು a. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಟ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Whenever it is finite and very simple to write, please construct it and you can use this set to tell whether it is reflexive, symmetric or transitive. Okay, so ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, coming to this problem students, ಇದರಲ್ಲಿ coming to reflexive students, here 1, 1 does not belongs to R. Okay, therefore R is not reflexive. ಸೊ ಸಾಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸಾಕು ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕು ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1, 3, ಇಯರ್ 1, 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R, ಬಟ್ 3, 1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R. Therefore, it is not reflexive. Therefore, it is not symmetric. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1, 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R. ಓಕೆ, ಸೊ 3, 9 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R, ಬಟ್ 1, 9 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R. ಬಟ್ 1, 9 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R. ಹೌದಲ್ಲ? a, b ಇದೆ, b, c ಇದೆ, ಬಟ್ a, c ಇಲ್ಲ. therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ R is not transitive. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಜನರಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕಲಿಬೇಕು. So these problems are very very important. Give the counter example students to show that it is neither reflexive nor symmetric and not transitive. So counter examples na ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ problems ಗಳಿಗೆ. So this is very very important students. ಈ problems ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ.
ಓಕೆ ಸೊ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಲ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ MCQs ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಯರ್. ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾ ಸಿ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಆಸ್ಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಯಾ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಆಸ್ಡ್. This part will be not asked. Only up to here if you go with if you learn it's enough. And students ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 sin inverse x equals to sin inverse of 3x minus 4x cube. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 3 cos inverse of x equals to cos inverse of 4x cube minus 3x. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 + x² ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ 1 + x² ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ 1 + tan square theta. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 + tan square theta ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ secant square theta. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ x equals to tan theta. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ x equals to tan theta ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ theta equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan inverse x ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. therefore 1 + tan square theta is equal to what ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ secant square theta ಅಲ್ಲ. 1 + tan square theta is equal to secant square theta ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. therefore we write here tan inverse of it is square root of 1 + tan square theta, okay, minus 1 divided by it is tan theta. So we get here tan inverse of it is square root of 1 + tan square theta is nothing but secant square theta minus 1 divided by it is, so square root of secant square theta minus 1 divided by tan theta. Okay, so therefore we got tan inverse of students square root of secant square theta is nothing but secant theta minus 1 divided by tan theta. Okay, so divided by tan theta, therefore we get tan inverse of secant theta is nothing but 1 by cos theta minus 1 divided by it is sin theta by cos theta. Okay na, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? I can take LCM here. So tan inverse of it is 1 minus cos theta divided by it is sin theta, ಹೌದಲ್ಲ. 1 minus cos theta divided by sin theta. Therefore we get here tan inverse of, yeah, this is equivalent to students tan inverse of, this is 1 minus cos theta is nothing but 2 sin square theta by 2 and divided by it is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, and here 2 got cancelled, one of the sin got cancelled. We get here tan inverse of it is tan theta by 2. Okay, so here we got theta by 2. What is theta students? It is tan inverse of x alva, right? So this is the simplest form. 1 by 2 into tan inverse of x. This is the simplest form. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? 1 minus cos x is nothing but 2 sin square x and 1 plus cos x is nothing, sorry, 2 sin square x by 2 and 1 minus cos x, 1 plus cos x is equal to, 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2. Okay, so go with this formula students and definitely you will get the right answer. Yes, so ಇದರಲ್ಲಿ cos x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ and you will be using the rule students, that is tan of pi by 4 minus x. What is tan of pi by 4 minus x? It is 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. Okay, so ಈ rule ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So remember students, this rule will be used here. So use this one and get the answer. Okay, so next ಇದರಲ್ಲಿ, so coming to the next one, sorry, yeah, so coming to the next one students, yeah, so coming to the next one here. So here students x by a square minus x square ಇದೆ.
So a square minus x square ಇದ್ದಾಗ what is the better substitution students? Put x equals to a sin theta is the better substitution. Okay, therefore your sin theta equals to x by a. Sin theta equals to x by a. Therefore theta is equal to, it is sin inverse of x by a. This is the right substitutions we can use. So ಈ substitution use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ what I get? So I get here tan inverse of, tan inverse of students x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It is a sin theta ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಥೀಟಾ. ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ 5.3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದು ಇವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ KCET. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Write the following functions in the simplest form. So what is the best substitution students here? You need to remember the result, that is tan 3 theta. So what is tan 3 theta? It is 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 into tan square theta. Okay na, hagadre illen tagoltira. So here what is the substitution students? Put x is equal to a into tan theta is the right substitution. So tan theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tan theta will be equal to x by a. Therefore theta will be equals to tan inverse of x by a. So use this substitution students and then you will get the right answer. So use this substitutions and then do this problem students. So later on you can do this ಅಲ್ಲ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. X is equal to this, put this value and get the right answer. Okay, so now next I will get here. So coming to this, so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? It is very easy students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. So ನೋಡಿ, what is sin inverse of 1 by 2? So coming to this, it is sin inverse of, sin inverse of students, it is 2 cos 2 into, what is sin inverse of 1 by 2 students? Is pi by 6 alva. Okay, then I get here tan inverse of, tan inverse of 2 into cos pi by 3 barata. Then what I get here, tan inverse of 2 into 1 by 2 again. Okay, so therefore tan inverse of 1, what is tan inverse of 1? This is pi by 4. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಯರ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan a, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan b. Therefore a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ tan inverse of x and b ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan inverse of y. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ tan of 1 by 2 into, it is sin inverse of it is 2 tan a, 2 tan a divided by 1 plus tan square a, and here plus it is cos inverse of 2 tan b divided by 1 minus tan square b divided by, it is 1 minus tan square b divided by 1 plus tan square b. Okay, so therefore we get here, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? we get tan of, it is 1 by 2 into, it is sin inverse of sin 2a plus it is cos inverse of cos 2b. Okay, therefore we got tan of 1 by 2 into, it is sin inverse of sin 2a, it is nothing but 2a plus 2b. Okay, so we get here tan of a plus b. What is tan of a plus b students? Tan of a plus b is nothing but tan a plus tan b. Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. 1 minus tan a into tan b. What is tan a students? X alva. So we got here x plus y divided by, it is 1 minus x into y. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, this is the answer we were expecting and this is the answer students. I hope you understood this. Okay, fine. So next, coming to the next one. So ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಶೋ ದ್ಯಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 8/17 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ I will use this. So I get here 8 and then 17. So it is what? 17 square, 289. 289 minus 64 is 225. So we get here 15. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan inverse of what I get here 8/15 equals to a. Okay, 8/15 equals to a. ಹಾಗಾದ್ರೆ 8/15 ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan a ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ sin inverse of ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? 3/5 equals to b. Therefore, use the Pythagoras theorem, students, here. So we get here 3 and then 5, we get here 4. So here we get tan inverse of 3/4 equal to b. Okay, therefore 3/4 equals to tan b. 3/4 equals to tan b. Okay na? So hagadre ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So now I require this alva. Okay, so what I need to do is here consider students tan of a plus b. Consider tan of a plus b, which is nothing but tan a plus tan b, tan a plus tan b divided by tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. So ಅಲ್ಲಿ tan ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ tan of a plus b ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So 1 minus tan a into tan b. So now what is tan a, students? Tan a is nothing but it is 8/15. Okay, plus it is 3/4 divided by 3/4, 1 minus 8/15 into 3/4. Okay, so this is equivalent to, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is the LCM? 60 is the LCM ಅಲ್ವಾ? So 60 is the LCM. So we get 32 plus 45 divided by 60, and here 60 minus 24, 60 minus 24 divided by it is student 60. So ಇಲ್ಲಿ 60 got cancel. So here we got 77 divided by it is 36. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ tan of a plus b ಇದೆ. So let me write that a plus b or tan of a plus b. So ಹಾಗಾದ್ರೆ a plus b ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is a plus b, students? A plus b is nothing but it is tan inverse of 37 divided by 36. ಹೌದಲ್ಲ? What is basically a, students? A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? sin inverse of 8/17 ಅಲ್ವಾ? Write that value. It is what? Sin inverse of 8/17. And what is b, students? B is nothing but it is sin inverse of 3/5. This is nothing but sin inverse of 3/5. Okay, which is equal to, it is tan inverse of, which is equal to tan inverse of 77 alva. It is 77 divided by, it is 77 divided by 36. 77 divided by 36. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now students, this is how we need to prove this problem. Yes, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. So same way previous problem ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ. Okay, these problems are very very important. Yeah, so next, yes, so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Prove that this result is equal to this 1/3 into cos inverse of 1 minus x divided by 1 plus x. Okay, so this is what we need to prove. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? So cos inverse of 1 minus x ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, so what you can do, students, here, so here root x ಇದೆ ಅಲ್ಲ? So here we have got root x. Is that right? So tan inverse of root x equals to this. That is what they're asking. So here, so students, we need to prove these type of problems, or whether it is solve ಅಂತ problem ಇದೆಯಾ, ಇದು prove that ಇದೆಯಾ? So it is prove that value. So ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Let root x equals to t. Okay, so we can consider LHS, students. Consider RHS and let us prove that it is equal to LHS. Consider, okay, let root x equals to t or x equals to t square. Okay, let root x equals to t. Therefore x is equal to what? T square alva. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ, okay, or let me put here x is equal to tan square theta. That is better. Okay, so let me do like this, students. So let me consider LHS, consider RHS. So consider RHS. So what is RHS here? So 1/3 into, it is cos inverse of, it is 1 minus x divided by 1 plus x. Okay, so now let x is equal to tan square theta. Okay, therefore tan theta equals to root x. Tan theta equals to root x. Theta equals to, it is tan inverse of tan inverse of root x. Okay na? Howdala? Right? So here what we get here, students,
cos 2 theta. I think it is 2. 2 ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ 3 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. This should be 2 students. It is not 3. I believe so. ನೋಡೋಣ. So here students we get, so here therefore we get here ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 1/2 into cos inverse of 1 minus ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ tan square theta ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta, so which is nothing but 1/2 into cos inverse of, it is, what we get students here, it is cos 2 theta. Hodala, right? Therefore we got here 1/2 into cos inverse of cos 2 theta is nothing but 1/2 into 2 theta. So 2 theta andre theta baruttalva. What is theta students? Theta is already we know that is nothing but tan inverse of root x. Artha agidala? Okay, so this is the right answer students, and this is the proof. Okay, and what is this? This is nothing but LHS. So LHS equal to RHS, hence we have proved it. I hope you understood this. Artha agidala ellargu, right? So moving to the next problem students, nodi next problems ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ, ಸೊ ದ ಬೆಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ಈವನ್ ಇನ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ. 1 plus cos 2 theta is nothing but 2 cos square theta, and 1 minus cos 2 theta is nothing but it is 2 sin square theta. Okay, so therefore this is a better substitution. Use this substitution students. Okay na? Fine. So now coming to the next one. Yeah, so solve the following anta barutte. X values find out ಮಾಡಬೇಕಿದು. So try these problems students. These are also very important. Apart from that, so ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಇದು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎ, ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗಿವನ್ ಎ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಯರ್. ಗಿವನ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, let, so here we shall take let, p is equal to, it is a plus a dash divided by 2. P equals to a plus a dash divided by 2. That p equals to 1/2 into a plus a dash. ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ p dash equals to p. ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, p is symmetric ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. p is symmetric, this is what you need to do. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೆಟ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೊ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೋ that p plus q is equal to a. This is what you need to do. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ one problem here students. So let me take here, let the very first one, a equals to, it is 3 5 1 minus 1. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, 3 5 1 minus 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಹೌದಲ್ಲ, 3 5 1 minus 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಫೈಂಡ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. Okay, so I have found a dash here. Next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, p equals to 1/2 into a plus a dash. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ 1/2 into a plus a dash. ಸೊ your students let, okay, so a dash ಆಯ್ತಲ್ಲ, a dash ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, so therefore a dash. So we shall find a dash here. What is a dash? A dash equals to, it is 3 5 1 minus 1. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. Okay, so now let, so ಇದರಲ್ಲಿ now let p equals to 1/2 into a plus a dash. Okay, so 1/2 into what is a plus a dash students? A plus a dash is nothing but 6. Okay, next 6 and then 6 and then minus 2. Howdala? So what we get here? We get here 3 3 3 minus 1. This is your a plus a dash. And now q. What is q students? Q is equal to, let q is equal to, it is half into a minus a dash. Half into a minus a dash. So what we get here, it is 1/2 into a minus a dash.
ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. 5 minus 1 is 4. 1 minus 5 is 4 and again here 0. ಹೌದಲ್ಲ, therefore we got here ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 0 2 minus 2 then 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, therefore ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 3 3 minus 1. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 3 ಸಾರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get here 3 3 3 minus 1 which is equal to p itself ಅಲ್ವಾ. therefore ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, p dash equals to p, therefore p is symmetric. therefore p is symmetric. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ q dash, ಸೊ q dash equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get 0 4 minus 4 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4, ಇದರಲ್ಲಿ 4, ಇದು 0. ಹೌದಲ್ಲ, I have taken minus common here. therefore this is nothing but minus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, what is this, this is q ಅಲ್ವಾ, right. so what is q, observe here students, what is q, q is this. okay, so 0 4 ಸಾರಿ 2 ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಅಲ್ವಾ, 1 minute, because q dash is nothing but q dash ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, q dash is what is q students, q is 0 2 minus 2 2. so this is 0 2 minus 2 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 0 2, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 0 2 minus 2 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 0 2 minus 2 0 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ, ರೈಟ್. therefore ಏನು ಬಂತೀಗ ನನಗೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, therefore ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. therefore ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ, ಐ ಗಾಟ್ 3 3 3 minus 1 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 2 minus 2 0. ಸೊ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ 3 5 it is 1 here minus 1 3 5 1 minus 1 which is equal to, so which is equal to students a. ಇದಲ್ವಾ ಇರೋದು, right. so therefore we can tell that, therefore students conclusion ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, therefore every square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. every square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrices. symmetric and skew symmetric matrices. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೂಫ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಎರಡು ಪ್ರೂಫ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10th ಇಂದ 16th ಒಂದು ತನಕ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ, sin 2 θ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 tan θ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan θ, x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan θ, therefore θ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, tan 3 θ. ವಾಟ್ ಈಸ್ tan 3 θ, ಇಟ್ ಈಸ್ 3 tan θ minus tan cube θ divided by 1 minus 3 tan square θ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ ಆಗ್ತೀರಾ, ಪುಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan θ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪುಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan θ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ it is cos 2 θ form ಇದಲ್ಲ ಇದು. So what is cos 2 θ? It is cos 2 θ is nothing but 1 minus tan square θ divided by 1 plus tan square θ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯುವರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಪುಟ್ x equals to tan θ itself.
ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. therefore we get here y equals to, it is cos inverse of, it is sorry sin cos inverse of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Okay, so what we get here students, y equals to, it is cos inverse of, so it is here cos 2 theta la. Okay, so illen barutte y equals to, it is cos inverse of, yeah, it is 2 theta. So 2 theta andre en barutte idralli, we get, yeah, so 2 theta, therefore it is nothing but 2 theta andre ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 2 theta is nothing but it is 2 into tan inverse of x. ಹೌದಲ್ಲ, right? therefore students we got, yeah, cos inverse of cos 2 theta ಆಯಿತು, y equals to 2 tan inverse of x. so y equals to 2 tan inverse of x ಇದೆ. so ನನಗೇನು ಬೇಕು ultimately, dy by dx ಅಲ್ಲ. therefore dy by dx equals to, it is 2 divided by 1 plus x square. I hope you understood this. Okay, so coming to the next one, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ sin inverse of ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ cos 2 theta equals to, it is 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. ಇದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 plus tan square theta. this is what we get. Okay, so let us put x equals to tan theta only. Let us put students x equals to tan theta only. Okay, so theta is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, tan inverse of x ಬರುತ್ತಲ್ಲ. is that right? therefore we get y equals to, it is sin inverse of, yeah, we got 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. is that right? so we got your sin inverse of, yeah, sin inverse of what students, it is cos 2 theta ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ sin ಇದೆ, ಆಚೆ ಏನಿದೆ cos ಇದೆ ಅಲ್ಲ. so what I can do now is, so we know that students, we know that, yes, sin of pi by 2 minus theta, sin of pi by 2 minus 2 theta is nothing but cos 2 theta. ಹೌದಲ್ಲ, right? we know this. so using the same rule students, y equals to, it is sin inverse of sin of pi by 2 minus 2 theta. Pi by 2 minus 2 theta. so sin inverse sin cancel ಆಗುತ್ತೆ. so we got here pi by 2 minus 2 into theta. so y equals to pi by 2 minus, what is theta students, it is tan inverse of x ಅಲ್ಲ, right? so now differentiate with respect to x. therefore we get dy by dx equals to minus 2 by 1 plus x square. this is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? okay, so ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. so coming to this, yes, same students, but here sin 2 theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ನಮಗೆ. sin 2 theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is 2 tan theta by 1 plus tan square theta. ಸೊ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan theta ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ cos of pi by 2 minus 2 theta, cos of pi by 2 minus 2 theta equals to sin 2 theta. this is the rule we use. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, then you will get the right answer. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. this looks like sin 2 theta. what is sin 2 theta? it is 2 sin theta into cos theta. 2 sin theta into cos theta, right? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಆಗ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪುಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, yeah, here we need to put, yeah, so students here we need to put x equals to sin theta. okay, therefore theta equals to what, sin inverse of x. okay, and we know that root of 1 minus x square is nothing but root of 1 minus sin square theta, which is nothing but root of cos square theta, which is equal to cos theta, which is equal to cos theta. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, y equals to, it is sin inverse of 2 sin theta into cos theta. okay, therefore we got sin inverse of sin 2 theta, sin inverse of sin 2 theta, which is nothing but 2 theta. so here what is theta students? theta is nothing but sin inverse x ಅಲ್ಲ. so it is theta is nothing but sin inverse of x. therefore dy by dx equals to, it is 2 divided by root of 1 minus x square. this is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope everyone has understood this. okay, fine. so now coming to the next one. so ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2x square minus 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, 2 cos square theta minus 1 ರೀತಿ ಇದೆ, which is nothing but cos 2 theta. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ, ಸೊ ಪುಟ್ x equals to cos theta. okay, therefore students we get theta is equal to cos inverse of x. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, secant inverse of, so we get here secant inverse of, it is 1 by 2 cos square theta minus 1, which is y equals to secant inverse of 1 by cos 2 theta. so what is 1 by cos 2 theta students? it is secant 2 theta la. so y equals to secant inverse of secant 2 theta. okay, therefore we get here y equals to secant inverse of secant 2 theta, it is nothing but 2 theta.
Okay, so y equals to 2 into, what is theta students? Cos inverse of x. Yeah, is that right? So y equals to, it is 2 into cos inverse of x. Is that right? So the dy by dx, what is dy by dx? Dy by dx equals to, it is minus 2 by square root of 1 minus x square. This is what we get. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ, yes, so you need to learn all these students in this 5.5 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. I hope you will learn this. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Learn all these problems students, and also these problems, these 9 problems are very very important. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. Okay, so most of the times they have asked, especially this problem and this, they have asked many times. So please go through these problems students. Yes, now here, yes, these problems are very very important once again. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ x divided by, it is x plus 1 into x plus 2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ, x by x plus 1 into x plus 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x plus 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ x plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? x plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? a ಮತ್ತು b ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ x square plus 1 into x square plus 2 ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ x square plus 1, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ x square plus 2. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? ax plus b ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು cx plus d. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾನು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ x by x plus 1 into x plus 2. So here what we get here students, so here we get a by x plus 1 plus b by x plus 2. This is what we do, and we try to find the values of a and b. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, x is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1. Is that right? So first we shall put x equals to minus 2. Okay, therefore minus 2 equals to b into minus 1. Therefore what we get here, b equals to 2. Okay na. Next idrali put x is equal to, put x is equal to minus 1. This implies minus 1 equals to, it is a into minus 1 plus 2. Okay, plus b into 0. So therefore we got minus 1 into a. So a equals to minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, therefore integral of x divided by x plus 1 into x plus 2 with into dx equals to, it is a value is what, minus 1 divided by x plus 1, okay, into dx plus b value is what, 2 divided by x plus 2 into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ therefore we get here, therefore students we get, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 by x square minus 9 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ x square x minus 3 into x plus 3. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ x square plus 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ x minus 1 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ a x plus b. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್, ಸೊ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಕೆಳಗಡೆ ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ x minus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ x minus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ x minus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ x minus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, x minus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಸ್ಟ್ x minus 1 ಬರಿತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ x minus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ x plus 2. See, it is a, ಇಲ್ಲಿ you can't tell that it is a quadratic expression students. ಯಾಕಂದರೆ it is also in linear forms only. x minus 1 into x minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ, ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನಾಯಿತು, 3 ಬಂತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಏನು ಪವರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 3. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು, ಪವರ್ 3 ಬಂತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಫಾಲೋ ದ ಐಲೈಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲೈಟ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು do the integration by parts anta ನೋಡೋಣ. So u into v dx, so which is nothing but students first function into integral of second function minus differentiation of d by dx of u. Okay, and here integral of students what we get here, so illen barutte, so v into dx. So this dx is for this function students, and then again a dx. Okay na? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ವಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಇದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರೂಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಲೈಟ್ ರೂಲ್. ಯಾವ ರೂಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐ ಲೈಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಲೈಟ್ ರೂಲ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಐ ಲೈಟ್ ರೂಲ್? ಐ ಲೈಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Okay, and then here coming to this is algebraic function. This is algebraic functions. Okay, and then trigonometric functions. Trigonometric functions, algebraic functions andre examples x, x square, x cube, etc. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, then coming to trigonometric functions. Yeah, coming to trigonometric functions ಬರುತ್ತೆ. And finally the exponential functions. Exponential functions. Okay, so exponential functions ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? So it is e power x, a power x, 2 power x ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಸೊ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ x into cos x. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ x ಅನ್ನೋದೇನು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಟರ್ಮ್, cos x is nothing but a trigonometric term. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? the first function will be x, the second function will be cos x. ಸೊ ಈಗ coming to this u into integral of v dx minus d by dx of u, okay, into integral of dv by dx, sorry, integral of v dx and then again a dx. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಯಾ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore we got plus cos x here. I hope you understood this students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ 2x, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಐಲೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ. Coming to the ಐಲೈಟ್, first comes L, okay, then second is A. Therefore I equals ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? It is log x into x square ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? Right? Okay, so now students coming to the next one. Yeah, so x into sin inverse x. Yes, you need to go through all these problems students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಲೇಬೇಕು. x into cos inverse of x. So these things should be learned. Yeah, so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಫಾರ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಸಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಸ್, ಯಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ integral of e power x into f of x plus f dash of x into dx. Okay, so these problems are very very important. So idರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, coming to this here students, I is equal to integral of e power x into, it is sin x plus cos x into dx. So we know that f of x here, or we should not write we know that here students f of x equals to sin x. Therefore f dash of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? f dash of x is nothing but cos x. Okay, therefore I is equal to ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? e power x into f of x plus c.
Therefore we get students e power x into sin x plus c. This is the answer. ಇಷ್ಟು ಬರೀಲೇಬೇಕು. You shouldn't just write e power x into sin x plus c ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. You need to identify what is f of x and what is f dash of x. This is very very important. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Okay, fine. So coming to the next one. Yeah, coming to the next one students, here also. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? So this is not in the standard form ಅಲ್ಲ. So ಕೆಳಗಡೆ x plus 1 ಇದೆ. So here I is equal to e power x into it is x divided by x plus 1 whole square. So what we are going to do now students here, it is e power x into it is x plus 1, okay, minus 1 divided by x plus 1 whole square into dx. Therefore we get integral of e power x into it is x plus 1 divided by x plus 1 whole square, okay, minus 1 divided by x plus 1 whole square. So into dx. Therefore we get I is equal to, it is e power x into 1 by x plus 1 plus of minus 1 by x plus 1 whole square into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, therefore we get here students f of x equals to it is 1 by x plus 1. Therefore f dash of x equals to it is minus 1 by x plus 1 whole square. Okay, now therefore I is equal to, therefore we get e power x into x plus 1 f of x, okay, e power x into x plus 1 plus c, e power x divided by x plus 1 plus c. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾ, ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಟ್ರೈ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Okay, so all these problems are very very important. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? So these are variable separable methods students. So variable separable methods, that is nothing but 10.3. Sorry, 9.3. This is 9.3 problems. So ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು? 9.3 ಸೇರಿದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತರ್ತೀರಿ, ವೈ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ತರ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. So solution, coming to the solution students, already I have told you what is 1 minus cos x by 1 plus cos x. What is 1 minus cos x? It is 2 sin square x by 2. Okay, and 1 plus cos x is nothing but 2 cos square x by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ tan square x by 2. Okay, so it is tan square x by 2. So now we got here dy by dx equals to, it is tan square x by 2. But students, we know that there is no integration for tan square x by 2. Direct ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ? tan square x by 2 ಇಲ್ಲ, tan square x, cos square x, sin square x, cot square x, ಈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ sin square x into dx, so we convert this into 1 minus cos 2x divided by 2 into dx. We convert like this, and then we get 1 by 2 into, it is x minus sin 2x divided by 2 plus c. This is what we get. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x divided by 2 into dx. So we got here 1 by 2 into, yeah, it is 1 by 2 into, it is x plus sin 2x divided by 2 plus c. Okay, next here integral of tan square x. So coming to the integral of tan square x students, how do we convert this? We convert this into integral of secant square x minus 1 into dx. So it is nothing but tan x minus x plus c. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ integral of cot square x into dx. So this is written as integral of cosecant square x minus 1 into dx, which is nothing but minus cot x minus x plus c. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾವುದು? tan square x by 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಗಾಟ್ tan square x by 2. ಸೊ tan square x by 2 ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ dy ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ dy ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan square x by 2 into dx. Okay, therefore we write here students integral of dy, okay, equals to integral of, it is secant square x by 2 minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ y integral of dy is nothing but y, and this is nothing but tan x by 2, okay, divided by 1 by 2 plus c. Okay, ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Therefore we get here y equals to, it is 2 tan x by 2 plus c. This is the right answer. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ
ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ನೌ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಓದಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, yeah. So now here, yeah, state and prove. So state and prove the section formula. So state and prove the section formula students. So this is first one. So either important problem first one matte second one. State and prove the section formula, and I told you right, -3/2 answer barutte ant heli beginning alli. This is the problem students. Go through this. So eradu kuda 3 marks tumbane important. Okay, apart from this, yes, apart from this, yeah, this problem is miscellaneous problem. Okay, so idralli idu miscellaneous problem students idu. So this is the miscellaneous problem, example 28. Okay, this is example 28 in the miscellaneous problem. Okay, miscellaneous alli idu example 28 ide. In the miscellaneous problem it is example 28. Idunu kuda tumbane important ide. So go through this question. Okay, so next idralli, yeah, this is example 29 in miscellaneous problem. Example 29 in miscellaneous. Okay, miscellaneous example 29 ida. And find the area of triangle. Yes, use when you are given vertices. Okay, so then find the area of parallelogram students. So these problems will be usually asked. So find A cross B. Idu 2 marks or 3 marks eradukku kelta irtare. Yeah, this is very very important students. This is very very important problem. So ee problems galella tumbane important ide. Just go through all these problems students. Okay na? So yeah, this problem is just similar to it. Find area of triangle having the points. Okay, so here, so we have area, yeah, AB. This is not important. Andre area of the given triangle, same vertices kotirtare, you need to find the area here. So ade riti problem galu. Yes, so now coming to the base theorem. So base theorem problem students, base theorem problem ide idralli. So let me do one of the problem here. So base theorem problem usually out kelta irtare antandre they will be asking this problem. A man is known to speak truth. Ee problem kelta irtare usually. So let me do this problem students. And ee problem ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. So that is nothing but, yeah, that is nothing but students, you need to know the total probability here. See, first you need to know the total probability. So once you know the total probability students, you can find total probability first ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. So once you know the total probability ಫಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೇನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅ ಬಾಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1, ಬಾಕ್ಸ್ 2, ಬಾಕ್ಸ್ 3, 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಬಾಕ್ಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಸೊ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು. ಈ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ 3 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, P of A will be equal to, it is P of E1 into P of A bar E1, okay, plus P of E2 into P of A bar E2 plus P of A3 into P of A bar E3 and so on.
up to P of En into P of A bar En. Okay, this will be your total probability, students. ಇದರಲ್ಲಿ base theorem ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What will be the base theorem here? So in this base theorem problem will be, base theorem ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಫೇವರಬಲ್ ಟು ಬಿ EI bar A. This will be equal to, students, P of EI. ನೋಡಿ, EI can be this E2, EI can be this E3, anything, into P of A bar E3. Okay, divided by P of A. So this is called as base theorem. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, EI ಇದು E3 ಅಲ್ಲ, it is EI. Okay, what is this I? I can be anything. I can be 1, 2, 3 and so on up to n. So let me take an easy problem first and then let me come to the base theorem. So on the easy problem ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, so that you will understand this. Okay, so let me come to this problem, students. A bag contains what? Here ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 4 red balls ಇದೆ. In a bag there are 4 red balls, okay, and 4 black balls. This is the first bag. There is a second bag here. In this second bag there are 2 red balls and 6 black balls. This is a second bag. First idರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? What is my job ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. What is my job here? Let me see. One of the 2 bag is selected and a ball is drawn from the bag which is found to be red. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is my job, students? To draw the red ball. Okay, so solution. So what is my job here? Job is to, job is nothing but A. A is equal to what? Drawing the red ball. Drawing red ball. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? There are 2 options. Which option? Bag 1 ಮತ್ತೆ bag 2. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ E1, ball drawn from bag 1. Ball drawn from bag 1. So this is the first option. Second option is what? Ball drawn from bag 2. Ball drawn from bag 2. This is the second option. So ಈಗ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು? P of A. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು. P of A bar E1 ಅಂದ್ರೇನು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ 1. Probability of drawing the red ball from the bag 1. Right. Next, P of E2. P of E2 into P of A bar E2. What does this mean? This means that I am going to bag 2 and going to bag 2, what I am doing? I am selecting the red ball. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So what is the probability, students, here? So let me find it. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of E1. So what is P of E1? P of E1 equals to 1 by 2. Okay, because there are 2 bags in which selecting the bag 1 is 1 by 2. ಹೌದಾ? So then P of E2, which is same as P of E2. But now, students, P of A bar E1. P of A bar E1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? I need to select the red ball ಅಲ್ವಾ? So what is the probability of selecting the red ball here? Red ball is how many? 4 out of 8 balls. So here I get 4 by 8. Okay, and now, students, P of A bar E2. What is P of A bar E2? Out of 8 balls, there are only 2 red balls. Right? Therefore, P of A equals to, students, 1 by 2 into 4 by 8. Okay, plus 1 by 2 into 2 by 8. So we got here 4 plus 2 divided by 16. So which is nothing but 10 by 16. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ now we come to the base theorem. Base theorem ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? Find the probability that the ball is drawn from the first bag. ನೋಡಿ, 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು? ಬಾಲ್ 1, ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫೇವರಬಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್? P of E1 bar A. ಹೌದಲ್ಲ? ಬ್ಯಾಗ್ 1 ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದವರು. ಸೊ ಬಾಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ EI ಬಾರ್ A ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ P of E1 into P of A bar E1. ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ P of E1 into P of A bar E1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? P of E2 into P of A bar E2. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore we get P of E1. What is P of E1, students? 1 by 2 into 4 by 8. Okay, divided by, it is 10 by 16. So we get 4 divided by 10, which is nothing but 2 by 5. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so this is how we solve the problem using the base theorem, students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? So that after this we can conclude this. Okay, so coming to the next one, students. Yeah, coming to this.
Let me come to this problem, students. Usually this problem is asked most of the times. So man is known to speak truth. How many times? 3 out of 4 times. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Man is known to speak truth. So probability of speaking the truth. So probability of speaking truth, how much times, students? It is 3 by 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the opposite of truth? Lie ಅಲ್ವಾ? So ಹಾಗಾದ್ರೆ lie ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 minus 3 by 4 which is equal to 1 by 4. This is your probability of telling the lie. Okay, so ಈಗ ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. What is his job, students? He throws a die and reports that the die shows 6. Reports that it is 6. Reports that it is 6. What is reporting, students? Reporting that it is 6. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನು? Reporting 6 is its job. Okay, so A is nothing but, the job is nothing but reporting 6. Okay, reporting 6 is its job. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡೈ ಶುಡ್ ಶೋ 6. ಡೈ ಶುಡ್ ಶೋ 6. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಡೈ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ 6. ಡೈ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ 6. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಶೋಯಿಂಗ್ ಡೈ 6. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ E1. ಓಕೆ, ಡೈ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ 6. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ E2. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E1, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ 6 times, how many times the die show 6? Only one time. This is P of E1. What is P of E2? So it is nothing but, it is, students, 5 by 6. How many times it does not show 6? It is 5 by 6 times. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is P of A bar E1? What is P of A bar E1, students? ಹಾಗಾದ್ರೆ P of A bar E1 is nothing but reporting 6. Reporting 6. A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Reporting 6 ಅಲ್ಲ? Okay, reporting 6. Given that die shows 6. Die shows 6. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಅವನು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? 6 ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ? 6 ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ? 6 ಬಿದ್ದಾಗ 6 ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಟ್ರೂತ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ? ಬೀಳ್ತಿರೋದು 6, ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 6. ಏನರ್ಥ? ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ P of truth. ಸೊ P of truth ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 3 by 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ P of A bar E2? P of A bar E2 is nothing but P of reporting 6 given that die does not show 6. Die does not show 6. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ is reporting 6 but the die is not showing 6 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? is not telling the truth is means it is lying ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ P of lie. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ದ ಡೈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 6. ಸೊ ಅದು P of lie, it is nothing but 1 by 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is P of A, students? P of A is P of E1 into P of A bar E1, okay, plus P of E2, P of A bar E2. Okay, so P of E1, it is what, students? ಏನದು? Die shows 6. Okay, here truth plus die does not show 6 is lying. Okay, so we got here 3 plus 5 divided by 24, which is nothing but 8 by 24. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಬರೋಣ. ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ 6. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈ ಶೋ 6 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಡೈ ಶುಡ್ ಶೋ ಅಂತ ಬೇಡ, ಡೈ ಶೋ 6 ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಡೈ ಶೋ 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈ ಶೋ 6 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ P of E1 bar A. Therefore I am finding here P of E1 bar A, which is nothing but P of E1, okay, into P of A bar E1 divided by P of A. Okay, so now here I got P of E1 is nothing but 1 by 6 into P of A bar E1 is nothing but truth divided by, it is 8 by 24. So 24 and 24 go to cancel. So what is the answer, students? 3 by 8 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್,
ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್. Okay, so yes, we have completed everything students. I know that I have not solved all the problems, but I have given idea what type of problems will be coming. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಒಂದು 7 hours 8 hours ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯು ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ 30 out of 30 in 2 marks and 3 marks. ಅದೇ ರೀತಿ 6 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. I hope students this video was very helpful for you. All the best students, please study hard, take care. See you all in the next videos. I think I will be meeting you all in the question paper discussion. Okay, so we shall meet at that time students. All the best for your exams. Take care.